Right. Desnadishani, Desamila, Hasita, Nadisha, and Tishani. Right. That means we can actually start the session because we started a bit complicated lesson last week, you could say. Like it's not as straightforward as tensors and all because we are dealing with complex sentences now. In grammar classes, set together free sessions are until another relative clauses can. When it comes to relative clauses, the place where we use relative clauses is to give extra information. So last week we learned what we have, like the two kinds of relative clauses we have. We have what? Defining relative clauses and non-defining relative clauses. Defining relative clauses, they are the ones where we like provide essential information about the person or the thing that we are describing or the one that we are modifying. But if it is non-defining or if it's a non-defining relative clause, that means we are adding only additional information about who or what we are describing. කියන්නේ අපි එදා දැක්ක දේ තමයි defining relative clauses කියලා non-defining relative clauses කියලා දෙකක් දැක්කා. කොයි වගේද කමාස් දැම්මල අපිට defining වගේද non-defining වගේද කමා එකක් දැම්මා. අපි define කරන එකට පස්සේ අපි describe කරන එකට පස්සේ defining non-defining කියලා දෙක නැත්නම් අපි defining කියලා කිව්වේ ඒක essential piece of information. Non-defining කියලා කිව්වේ extra නැත්නම් additional information කියලා. ඒතර කොයි එකේද essential වෙලාවටද additional වෙලාවටද අපි කමාස් ගන්න. essential time additional වෙලාව. essential වෙලාවට කමාස් ගන්න. උදාහරණයක් විදිහට my brother who works with cousin is an engineer. අර cousin එක වැඩ කරන මගේ මල්ලි engineer කෙනෙක්. So in that case, I have like many brothers. Cousin ek වැඩ කරන මල්ලි කෙනෙක් වෙයි. But my brother who works with Harsha is an analyst. Harsha ek වැඩ කරන මල්ලි analyst. So මොකද මෙහෙම කරනවා. My brother who works with cousin is an engineer. ඒක මම කියපු විදිහට මොකක්ද කියන්නේ? My brother who works with cousin is an engineer. එහෙනම් who works with cousin කියන එක අනික් part එක separate කරා මම pauses වලින්. ඒ කියන්නේ කතා කරනකොට පොඩි හිස්ටැන්ට් එකක් තියෙනවා. කතාවේ. ලියනකොට කවාස් වලින් කරන්නේ ඒ වැඩේම තමයි. ඒක extra piece of information. වැඩිපුර දෙන detail එකක් නං. එතකොට ඒක තමයි කවාස්. එතකොට අර මාර්ටින් ලූතර් සිංහ මහත්මයා ලියපු ඒ මොඩල් දුව කියන පොත publish කළේ 1946 කියලා කියන්න උනා නම් කොහොමද කිව්වේ? මොඩල් දුව which was written by Martin Wickhamsinger was published in 1946. කවස් දාන්නේ වෙන කවුරුත් මොඩල් දුව ලිව්වේ නෑ. මාර්ටින් ලූතර් මහත්මයා තමයි මොඩල් දුව ලිව්වේ. එහෙනම් මාර්ටින් ලූතර් මහත්මයා ලියපු මොඩල් දුව කියලා කියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. So that part which was written by Martin Wickhamsinger can a part that is extra information. So we're doing like that. And the next thing that we discussed that day was a term. අපි term එකක් කතා කළා antecedent කියලා. මොකක්ද antecedent කියලා කිව්වේ? antecedent කියලා කිව්වේ අපි මේකෙන් මොකක්ද එහෙම නැත්නම් අර there's an urgent message from my office. Yeah. And let's go. I can also do that after your class. හරි. antecedent කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අපි කෙනෙක් හරි දෙයක් හරි විස්තර කරන්න relative clause එකක් add කරන්නේ. ඒ relative clause එකේ කැලලක් නෙමෙයි antecedent කියලා කියන්නේ. අපි වාක්‍යයක් හෝ එහෙම නැත්නම් අපි විස්තර කරන එකේ කවුරු හරි කෙනෙක් හරි දෙයක් හරි තියෙනවා අපි එයා ගැන වැඩිපුර විස්තරයක් ඉදිරි කරන්නේ අන්න එයාට තමයි antecedent කියලා කිව්වේ. ඒතර උදාහරණයක් විදිහට මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම cousin who works in our office කියලා කිව්වොත් ඒකේ තේරුම මොකක්ද? අපි ඔෆිස් එකේ වැඩ කරන cousin. අපි ඔෆිස් එකේ වැඩ කරන cousin. හැබැයි අපි සම්පූර්ණ අදහසක් කියලා නැහැ. මේ කොයි cousinද කියලා cousin කියලා විතරයි තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිට මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම. අර අපේ ඔෆිස් එකේ වැඩ කරන cousin මට ඊයේ හම්බ වුණා. එහෙනම් ඒක සම්පූර්ණ අදහසක්. Then that's a complete sentence and we can say it like I met cousin who works in our office. මම මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම අර අපේ වැඩ කරන ඔෆිස් එකේ වැඩ කරන cousin ඊයේ මට call කළා. එතකොට
ඒකත් complete idea එකක් full sentence එකක්. එහෙනම් ඒක කොහොමද කියන්නේ අපි? දැන් ඒ cousin කෙනෙක් නෑනේ ඒ idea එක නම් subject එක. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? Cousin who works in our office called me yesterday. Cousin who works in our office called me yesterday. එහෙනම් cousin called me yesterday කියන කතාව තමයි ඔය දෙන්නේ. හැබැයි cousin called me yesterday කියන එකේ cousin ගාවට මොකක්ද අපි දැම්මේ? carrot එකක් දාලා extra information add කළා වගේ වැඩක් නේද? එහෙනම් අපි relative clauses කතා කරනකොට carrot method එක තමයි යොදන්නේ. මතකයි නේද? carrot ගණන් සතේ තාමත් එහෙම. ඒ කියන්නේ අපි describe කරන එක ගාවට තමයි ඔය relative clause එක add වෙන්න ඕනේ. As close as possible. පුළුවන් තරම් කිට්ටුවට. Right? ඉතින් තව example එකක් බලුවොත් make 5 employees who are identified to have COVID were quarantined. එහෙනම් 5 employees, then 5 employees now විස්තර කරන්නේ යාලා සම්බන්ධ දෙයක්. එහෙනම් 5 employees who were identified to have COVID were quarantined. තව එකක් අපි ගත්තා. අර ගෙට්ටු එක වල පැදුරක් විතර තිස්සේ හිටගෙන ඉන්න ඒ පිරිවෙල ළමයා මගේ හොඳ යාළුවෙක්. එහෙනම් that boy who has been waiting at the gate for more than 3 hours is a very good friend of mine. එහෙනම් අපි මතක තියාගන්න ඕනේ දේ තමයි අපි relative clause එකක් add කරනකොට ඒක තියෙන්න ඕනේ අපි describe කරන කෙනාට පුළුවන් තරම් කිට්ටුවක්. එයා ගාවම නම් ගොඩක් වෙලාවට හරි. හැබැයි සමහර තැන්වලදී එයා තව විදිහවලින් විස්තර කරලා කියනවා වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට පොඩක් හරි වෙන්න පුළුවන් relative clause එක. හැබැයි defining relative clause එකක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම එයා ගාවට තමයි එන්නේ. සමහර වෙලාවල් තියෙනවා non defining relative clauses. උදාහරණයක් විදිහට අපි relative clause එකෙන් ඇත්තටම ඒ කලින් sentence එක ඇතුලේ ඉන්න කෙනෙක්ව හරි දෙයක් හරි විස්තර කරනවා වෙනවනේ. සම්පූර්ණ වාක්‍යම විස්තර කරන විදිහට දේවල් එකතු කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට it's a very sad piece of information, or it's very sad news which I learned only yesterday. It's very sad news which I learned only yesterday කියන එකත් කියනවා news කියන එක ගැන විතරක් නෙමෙයි. අර sad දේ මොකක්ද ඒ සම්පූර්ණ incident එක ගැනම refer back කරන්න නිසා තමයි which I learned yesterday. අර මට ඊයේ දැනගන්න හම්බුනේ ඒක කියන ඒ වැඩිපුර ඒ detail එක අරකට add කරද්දී extra information විදිහට add කරද්දී අර ඒක ගාව තියෙන්න ඕනේ කියලා අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. But these are rare cases where we use a relative clause to describe a whole sentence. But in the majority of the cases or the examples or questions or places where you use relative clauses, they should occur as close as possible to whatever you are describing. And describe කරන්න පුළුවන් තරම් කිට්ටුවෙන් තියෙන එක තමයි ඒක. හරි. එතකොට අපි කියන්න ඕන නම් අර සබ්ජෙක්ට් එක වෙච්ච විස්තරයක්. ඒ කියන්නේ අපි විස්තර කරන කෙනා තමයි ඊළඟ දේ අපි ඇඩ් කරන ඩීටේල් එක ඇතුලේ සබ්ජෙක්ට් වෙන්නේ. අපි මිනිස්සු පැත්තෙන් විතරයි ඔක එදා ගොඩක් බැලුවේ. ඊට පස්සේ දේවල් වලට එනකොට ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. අපි who පාවිච්චි කළා වෙනුවට දෙයක් නම් පණ නැති දෙයක් නම් සතෙක් නම් පාවිච්චි කරනවා කියලා කිව්ව relative pronouns වුණාද? මිනිස්සු නම් who පාවිච්චි කළේ දෙයක් නම් which හරි that හරි. එතකොට which හරි that හරි අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි that ගැන අපි විශේෂ දෙයක් කියවා. defining නම් විතරයි නේද that පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. extra detail එකක් නම් additional detail එකක් නම් අපි that පාවිච්චි කරන්නේ which පාවිච්චි කරන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට අපි කිව්වොත් එහෙම මේ ඉන්දියන් සාගරයේ පිහිටලා තියෙන මේ ශ්‍රී ලංකාව බොහොම දූෂිත රටක්. How do you say that? ප්‍රධාන idea එක මොකද්ද? ශ්‍රී ලංකාව දූෂිත රටක්. ශ්‍රී ලංකා is a corrupted country. එහෙනම් ශ්‍රී ලංකා කියන එක ගැන අපිට දැන් extra information add කරන්න ඕනේ. එහෙනම් ශ්‍රී ලංකා ගාවට දාන්න ඕනේ. එහෙනම් ශ්‍රී ලංකා අර අපි add කරපු වැඩිපුර විස්තරය මොකද්ද? ඉන්දියන් සාගරයේ පිහිටලා තියෙන ශ්‍රී ලංකාව. එහෙනම් ශ්‍රී ලංකා which is situated in the Indian Ocean, which is located in the Indian Ocean, is a corrupted country. We got to make it. මොකද ඒකට main idea එක? Sri Lanka is a corrupted country. අපි describe කරන්නේ ශ්‍රී ලංකානේ. එහෙනම් ශ්‍රී ලංකා ගාවට තමයි අපි දාන්නේ මොකද්ද? අර ඉන්දියන් සාගරයේ පිහිටලා තියෙන කියන කතාව. දැන් ඒක වෙන්නේ කවුද? ශ්‍රී ලංකා which is located in the Indian Ocean.
is a corrupted country. It's a corrupted country. එතකොට sentence එක වෙන්නේ මොකක්ද? Sri Lanka, which is located in the Indian Ocean, is a corrupted country. Okay. නේද? එහෙනම් Indian Ocean is a corrupted country කියන්නේ මේ කියන්නේ. අර කලින් තිබුණු ශ්‍රී ලංකා කියන එක ගැනයි කියන්නේ කියන එකයි ඉතින් අපිට පේන්නේ. නේද? Okay. හැබැයි මෙහෙම කියන්න බෑද? ලංකාව ඉන්දියන් සාගරයේ පිහිටලා තියෙන දූෂිත රටක්. එහෙම කියන්න බලන්න. දැන් දූෂිත රට කියන එක නේ. ඉන්දියන් සාගරයේ පිහිටලා තියෙන්නේ. තව රටවල් තියෙනවා. ඉන්දියාවත් ගොඩක් කරප්ටඩ්. බංග්ලාදේශ හොඳටම කරප්ටඩ්. Maldives යම් මට්ටමකට කරප්ටඩ්. ඉතින් ඒ වගේ අපි දැන් මෙතනදී කියන්නේ ඉන්දියන් සාගරයේ තියෙන කරප්ටඩ් රටක් ලංකාව කියන්නේ. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? එතකොට අපි extra detail එක add කරන්න කොහෙද? country ගාව. අපි describe කරන එක ගාවට relative clause එක add වෙනවා. ඒකත් කරන්න පුළුවන් වැඩක් කියනවා. අපි බලමු. Sri Lanka is a corrupted country. දැන් ඔතෙන්ටයි එහෙනම් මේක add වෙන්නේ. මෙතෙන්ටයි අපි extra detail එක add වෙන්නේ. දැන් ඒක defining detail එකක්. country එකට defining. එහෙනම් which වෙන්නත් පුළුවන්. that වෙන්නත් පුළුවන්. That is located in the Indian Ocean. කමාසෝනේ වෙන්නේ නැත්තේ. දැන් අපි add කරන දේ defining clause එකක් නිසා. එහෙනම් Sri Lanka is a corrupted country which is located in the Indian Ocean. එහෙනම් මේ relative clause එක ශ්‍රී ලංකාවලටයි country වලටයි දෙකටම ගන්න පුළුවන්. ඇයි දෙකම එකම කෙනාගෙන කතා කරන්නේ. හැබැයි they have two different meanings, right? උඩේ කිය අපි මොකද්ද කියන්නේ? අර ඉන්දියන් සාගරයේ පිහිටලා තියෙන ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ corrupted රටක්. හැබැයි ඉන්දියන් සාගරයේ පිහිටලා තියෙන corrupted රටක් තමයි මේ ලංකාව කියන්නේ. එහෙනම් ලංකාව කියන්නේ ඉන්දියන් සාගරයේ පිහිටලා තියෙන corrupted රටක්. That means there are many more. Right? අපි තව එකක් ගමු. මගේ යාළුවා මේ engineer කෙනෙක් කියලා කියන්නේ. කවුද අපි කියන්නේ? My My friend friend is an engineer. is an engineer. My friend is an engineer. අවුරුදු 10ක් තිස්සේ මාත් එක්ක හිටිය මගේ යාළුවා engineer කෙනෙක් කියලා. මට කියනවා. ඒක කොහොමද කියන්නේ? දැන් extra detail එක add කරන්න engineer ගාවටද my friend ගාවටද? අවුරුදු 10ක් තිස්සේ මාත් My එක්ක හිටිය මගේ friend. යාළුවා engineer කෙනෙක්. එහෙනම් my friend ගාවට. Right. And my friend අපි add My කරන friend extra detail එක තමයි my friend who has been Been with me with for me 10 for 10 years years. is an an engineer. එහෙනම් දැන් මෙතෙන්දී who has been with me for 10 years කියන එක defining the not defining. ඒක දෙවිදියටම ගන්න පුළුවන්. Define. අපි non defining විදිහට ගමු. defining විදිහට ගත්තොත් මගෙත් එක්ක අවුරුදු 10ක් තිස්සේ හිටිය යාළුවා engineer කෙනෙක් කියන දවසයි කියන්නේ. එහෙනම් යාළුවව විශේෂයෙන් විස්තර කරන්න තමයි අර අවුරුදු 10ක් තිස්සේ හිටිය යාළුවෙකුත් ඉන්නවා මට. අවුරුදු 12ක් තිස්සේ හිටිය යාළුවෙකුත් ඉන්නවා. 10ක් තිස්සේ හිටිය කෙනා engineer කෙනෙක් කියනවා නම් ඒක defining clause එකක්. හැබැයි නිකම්ම my friend කියලා කිව්වම මගේ යාළුවා අර යාළුවා අනිත් යාළුවා අතරින් වෙන් කරලා පෙන්නන්න ඕනේ නැත්නම් ඒක defining වෙන්න ඕනේ නැහැ. තේරුණා නේද? මගේ audio එක වෙනදට වඩා ඕනේ. Hello ළමයි. ඔයාලට මම පැහැදිලිව ඇහෙනවද? Yes, sir. කලින්ට වඩා clear ඇහෙනව නේද දැන්? Yes, sir. දැන් chip එකට කලින් කතා කරලා දෙහනට වඩා නැද්ද? කලින් කඩන්න එකක් මේ මීට වඩා බෙලෙක් ගතියක නෙමෙයි දෙහනේ. It was a different mic. කොහොමද That was දැන් function. ඒක තමයි මීට වඩා බෙලෙක් ගතියක ඒකයි. දැන් තමයි හරි මයික් එකට පික් කරේ. කලින් පික් කරලා තිබිලා තියෙන වෙන එකක් මම බැලුවා ඊයේ ක්ලාස් එකේ රෙකෝඩින් එක හරි අවුල්. මට ඒ වෙලේ මීටර නෑ මේ දැන් තමයි බලනකොට තේරුනේ ඊයේත් මේ වෙලේ තමයි වෙලා තිබිලා තියෙන්නේ කියලා. කොහොම හරි. දැන් මෙතෙන්දී මගේ යාළුවෝ ගොඩක් ඉන්නවා එක එක කාල මාත් එක්ක හිටියේ. ඒගොල්ලන්ගෙන් 10ක් හිටිය කෙනා එන්ජිනියර් කෙනෙක් කියලා නෙමෙයි මට කියන්න ඕනේ.
මගේ යාළුවා ඉංජිනේර කෙනෙක්. මගේ යාළුවා ගැන එක්ස්ට්‍රා ඩීටේල් එකක් තමයි යමාත් එක්ක දැන් අවුරුදු 10ක් තිස්සේ ඉන්නේ කියන කතාව කියන්නේ. ඒ නිසා තමයි මේක non defining relative clause එකක් විතර මම ඇඩ් කළේ. එතකොට අපි ඔක කිව්වොත් my friend who's been with me for 10 years is an engineer. හැබැයි මට මෙහෙම කළොත් මෙහෙම කිව්වොත් ඒ කියන්නේ my friend is an engineer who has been with me for 10 years කියලා. ඒ මොකද ඒ කියන්නේ? My මාත් එක්ක friend is අවුරුදු an 10ක් engineer ඉඳලා who has තියෙනවා. been with me for 10 years කියලා. මෙහෙම කිව්වොත් ඒ වාක්‍ය අවුරුදු මොකද්ද තේරුම? අවුරුදු 10ක් තිය යාළුවා තමයි ඉංජිනේර. නෑ. My friend is an engineer who has been with me. ඒ කියන්නේ defining non defining කියන කතාව නෙමෙයි හසිත. Relative clause එක ආවේ කොතෙන්ද? My friend is an engineer who has been with me for 10 years. ඕක වෙන්නේ මෙහෙම කළොත්. කොහොමද? මේ දෙක මෙහෙම තිබිලා relative clause එක මෙතෙන්ට આવොත්. දැන් වාක්‍ය වැරදිද? පොඩක් මෙහාට ගන්නවා. ඔප්. ඊට පස්සේ නැත්තා. මේ my friend who has been with me for 10 years කියන එකේ මෙහෙම වුණත් relative clause එක මෙතෙන්ට આવොත්. මේක red නේ. මේක වැරදිද? නැහැ. මේ වාක්‍යෙත් හරි. My friend is an engineer who has been with me for 10 years. ඒ කියන්නේ මගේ යාළුවා අවුරුදු 10ක් තිස්සේ මාත් එක්ක හිටිය ඉංජිනේර කෙනෙක්. තේරුණාද? උඩේ එක my friend who has been with me for 10 years is an engineer. මගෙත් එක්ක මේ අවුරුදු 10ක් විතර තිස්සේ හිටිය මේ මගේ යාළුවා මෙයා ඉංජිනේර කෙනෙක්. හැබැයි ඊළඟ එකේ my friend is an engineer who has been with me for 10 years. එතෙන්ද කියන්නේ මගේ යාළුවා මාත් එක්ක අවුරුදු 10ක් විතර තිස්සේ හිටිය යාළුවෙක්. 10ක් තිස්සේ හිටිය ඉංජිනේර කෙනෙක්. එහෙනම් එතකොට එයා පළවෙනි අවුරුදු 5ේදී 6ේදී යාළුවෙක් නෙමෙයි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉංජිනේර කෙනෙක් විතර මාත් එක්ක හිටියා. එයා මට හම්බුනේ එහෙනම් 2013 දී 2013 ඉඳන් එයා මාත් එක්ක වැඩ කළා. මම අමිලව පොඩ්ඩක් මියුට් කරන්න. මම කියන එක මටම ඇහෙනවා. right? අහනකට දෙයක් questions අහනකට unmute කරලා අහන්න. right? දැන් ඒ කිව්ව කතාව තේරුණාද? මම කිව්වම my friend is an engineer who has been with me for 10 years කියලා. එයා මාගෙත් එක්ක ඉංජිනේර කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න පටන් ගත්තේ 2013 දී. දැන් 2023 වෙනකම් දැන් 2024 කවන්නේ. 2023 වෙනකම් අවුරුදු 10ක් මාත් එක්ක එයා ඉංජිනේර කෙනෙක් විදිහට වැඩ කළා. හැබැයි යාළුවෙක් වුණාද කියන එකක් ඒක කියන්නේ නැහැ. යාළුවෙක් විදිහට හිටියේ මේ ළඟදි වෙන්න පුළුවන්. යාළුවනේ ළඟදි වෙන්න පුළුවන්. අන්න එහෙනම් my friend is an engineer who has been with me for 10 years කියලා කිව්වොත් ඒකේ තේරුමයි my friend who has been with me for 10 years is an engineer කියන එකයි දෙකක්. තේරුණාද? meanings දෙක වෙනස් වෙනවා කියලා. එහෙනම් relative clauses පාවිච්චි කරද්දී relative clause එක කොතෙන්ටද එන්නේ, කාවද යාගේ antecedent වෙන්නේ, කොයි වචනෙන්ද දෙන්නේ කියන එක අනුව we can have different meanings. You just need to be practical. Like you just need to understand what logic they are following. මොන logic එක දෙකල follow කරන්න කියලා තේරුම් ගත්තා නම් වැඩේ හරියි. අපි තව එක එක්සැම්පල් එකක් ගමු. මට දැන් කියන්න ඕනි කතාව හසිත. Now you are married, right? Yes. Is your wife also a banker? Or teacher. Teacher. Okay. Now, if let's say that there was a person, let's pick cousin bank එකේ වැඩ කරන්නේ. cousin ගේ wife සුපුනිත් ඒ bank එකේම තමයි වැඩ කරන්නේ. එතකොට එයාගේ team එකේම නම්. එතකොට ඒ කතාව කොහොමද කියන්නේ? අවුරුදු 5ක් cousin එක්ක වැඩ කරපු සුපුනි cousin ව බැන්දා. එහෙනම් cousin බැන්දේ එයා එක්ක ඒ bank එකේ අවුරුදු 5ක් වැඩ කරපු සුපුනිව. එහෙනම් cousin married සුපුනි කියන කතාවනේ මේන් අයිඩියා එක. එහෙනම් මොන සුපුනිද මේ? ඒත් එක්ක අවුරුදු 5ක් එකම branch එකේ වැඩ කරපු සුපුනිව තමයි cousin බැන්දේ. එතකොට cousin married සුපුනි
who has been කියලා කියන්න ඕනේ තාමත් ඒ කියන්නේ මේ වෙනකම් මෙයා වැඩ කළා නම් එතන දැන් marry කරන වෙලාව වෙනකොට එයා අවුරුදු 5ක් වැඩ කරලා තිබුණා එයාත් එක්ක. එහෙනම් has been නෙමෙයි. We use the past perfect continuous එහෙනම් who Had been. had had been. been Cousin had married Supani who had been had been working working him at the same branch. Cousin married Supuni who had been working with him at the same branch for 5 years. So මොකක් හරි. හැබැයි මේක defining ද non defining ද මේ clause එක. extra detail එකක්ද additional Non-defined. මේ essential ද ඒක Additional. non defining ඒ කියන්නේ additional detail එකක්. ඇයි ඒ? අපි සුපුනිලා ගොඩක් නැහැ. මෙතන ඉන්න සුපුනි ගැන තමයි අපි මේ විස්තරය කියන්නේ. නේද? හැබැයි අපි ওই කතාව මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම cousin marry කළේ එයත් එක්ක අවුරුදු 5ක් තිස්සේ වැඩ කර කර හිටිය girl කෙනෙක්ව. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? cousin married a Cousin girl. married a girl මොන who girl? had girl දැන් එහෙනම් අපිට define කරන්න වෙනවා කවුද කියලා. එහෙනම් මේක තවදුරටත් non defining detail එකක් නෙමෙයි. නෙවෙයි. defining detail එකක්. එහෙනම් cousin married a girl who had been working with him at the same branch. එහෙනම් now do you see the difference between these two? Yes. Let's take another example about an object. Object එකක් ගැන අරගෙන අපි ඊළඟ පාඩයකට යමු. King Kashyapa built Sigiriya. King Kashyapa built Sigiriya. දැන් සීගිරිය කිව්වහම තව සීගිරි ගොඩක් තියෙනවද ලංකාවේ? නැහැනේ. එහෙනම් සීගිරිය ගැන අපි මොනවා හරි relative clause එකක් add කළොත් බොහෝ විට ඒක extra detail එකක් වෙනවා. additional detail එකක් වෙනවා. අපි එහෙම එකක් add කරමු. අර ලෝක උරුමයක් විදිහට සලකන සීගිරිය හැදෙව්වේ King Kashyapa. කාශ්‍යප රජතුමා. How do you say that? King Kashyapa built සීගිරිය ලෝක උරුමයක් විදිහට සලකන සීගිරිය. එහෙනම් King Kashyapa built සීගිරිය which is considered to be a world heritage. King Kashyapa built Sigiriya, which is considered to be a world heritage. මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම King Kashyapa තමයි අර rock castle එක හැදුවේ. එහෙනම් King Kashyapa Kashyapa built the built rock fortress. මොන rock fortress? දැන් ඒ rock fortress එක ගැන අපි ඊළඟ කතාව වැඩ කරන්නේ. එතකොට that is a defining detail. So we don't add commas. We say King Kashyapa built Sigiriya, which is considered to be a world heritage. King Kashyapa තාමත් පවතින rock fortress එකක් හැදුවා කියලා කියනවා නම් කොහොමද කියන්නේ? තාමත් ඒක නොනැසී පවතිනවා. තාමත් ඒක හොඳට තියෙනවා. ඒකට add කරන extra detail එක නම් King Kashyapa built a rock fortress which is still standing මොකක්ද නෑ බෑ ඉස්සර තරම් මේක majestic නෑනේ එහෙනම් ඉතින් ඒක තව වැරදි but we can say which is still standing. King Kashyapa built a rock fortress which is still standing strong. තාමත් ශක්තිමත්ව හොඳට තියෙන fortress එකක් හැදුවා කියලා කිව්වා හැකි but that's a lie, isn't it? දැන් තියෙන අර කොට බිත්ති ටිකක් විතර. So yeah, we can say that. මොකද හොයාගත්ත මිනිස්සු ඒවා කැඩුවා නෙමෙයිනේ ප්‍රතිසංස්කරණය කළානේ. ඉතින් ප්‍රතිසංස්කරණය කළාත් ඔය ගන්නට නම් දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉතින් අපිට ඔය කතාව කියන්න බෑ. Do you want to try another example of your own about King Kashyapa and Sigiriya? අපි කිව්වොත් එහෙම මේ King Kashyapa මොනවද එයා කළේ? එයා රජ වුණේ එයාගේ තාත්තා ඝාතනය කරලා නේද? ඔව් මරලා කියලා කියවනේ නිකන් බය වෙයි කියලා මං ඝාතනය කියලා කිව්වන්නේ. ඔය කෙලින්ම කිව්වා. අර තාත්තා මරලා රජ වුණු King Kashyapa තමයි සීගිරිය හැදුවේ කියලා කියනවනම් කොහොමද කියන්නේ? King Kashyapa who King Kashyapa
built සීගිරිය කියන එක එහෙමමනේ built සීගිරිය දැන් කින් කාශ්‍යප කරපු දෙයක් නැට් කරන්නේ එහෙනම් කින් කාශ්‍යප ගාවට තමයි මොකද්ද අපේ relative clause එක ඇඩ් වෙන්නේ එහෙනම් කින් කාශ්‍යප who became King, king by killing his his father, father built සීගිරිය හැබැයි දැන් කාශ්‍යප රජුරවරු වෙන ගොඩක් නැහැ නේද අපිට කිව්වම එකපාරට මතක් වෙන ඒ හින්දා මේක මොකද්ද extra detail එක essential. sorry essential detail එක thank you Madhushani so King Kashyapa who became king by killing his father built සීගිරිය අර තමන්ගේ තාත්තා මරලා මේ සිංහාසනයට ආව King Kashyapa තමයි සීගිරිය හැදුවේ right do you want to try an example of your own an idea completely of your own I'm not going to guide you with the about the idea we're just going to build it අදහසක් ඒ වගේ නේද අදහසක් එකතු කරලා කියන්න මේන් අයිඩියා එකක් තියෙනවා ඒකට තමයි අපි දේවල් ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ එතකොට මට මේ පොසිෂන් එකට එන්න උදව් කරපු ගුණවර්ධන මහත්මයා හරිම හොඳ මිනිස්සෙක් how do you say that Mr. Gunawardana, Raghunathan is the best person. Mr. Gunawardana is a good person good person. කොතෙන්ද දැන් relative clause එක එන්නේ Mr. Gunawardana. Mr. Gunawardana ගාවට එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ මට මේ පොසිෂන් එකට එන්න උදව් කරපු Mr. Gunawardana හොඳ මිනිස්සෙක් Mr. Gunawardana Who Who? helped me helped me Help to me to come come to to this this position. position is a good person So, ඕක මෙතෙන්ට දැම්මත් Mr. Gunawardana is කොහේ ඒක is a good person Mr. Gunawardana is a good person who helped me to come to this position එහෙම මොකක්ද ඒ කියන්නේ එහෙමත් වැරදි නෑ ඒක හරි වෙන තේරුමක් තියෙන්නේ Mr. Gunawardana කියන්නේ මට මේක හරි, උදව් very කරන්න good. Mr. Gunawardana කියන්නේ මට මේ තැනට එන්න උදව් කරපු හොඳ මිනිස්සෙක් හැබැයි මේකේ තේරුම මොකද්ද Mr. Gunawardana who Mr. helped me to Gunawardana. come to this position කියන්නේ yes Madhushani මට මෙතනට එන්න උදව් කරපු ගුණවර්ධන හොඳ person. yes brilliant තේරෙනවද වැඩේ එහෙනම් relative clauses වලදී grammatically නෙමෙයි වරදින්නේ ඔයාලා දෙන්න යන meaning එක නෙමෙයි වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ තව එකක් බලමු දැන් මේකත් මන්නේ කිව්වේ දැන් මම කියන්නේ කටවහගත්තා දැන් ඔයාලා තමයි කියන්නේ අර හැමදාම පන්තියෙන් පරක්කු වෙලා එන ළමයාවට මම කැමති නැහැ easy sentence එකක් කොහොමද ඒක කියන්නේ මම එළියන්නේ ඔයාලා අදහසක් කියන්නේ ඒක නිකන් කියලා දැම්මත් මම කැමති නැහැ I හැමදාම don't. පන්තියෙන් පරක්කු වෙන ළමයාට I don't like That කියන්න දේශ I don't like that student or I don't like that child or I don't like that girl hari boy hari who Who? is coming. who Who is always late who is always to the late I class. don't like to the class I don't like that boy who is always late to the class I don't like that student who is always late to the class එහෙම නැත්නම් who always comes late to the class එහෙම කියන්නත් පුළුවන් come on try or try කරන්න පුළුවන් දැන් relative clauses කියන්නේ ලස්සන ideas කියන්න පුළුවන් ගොඩක් creative ideas කියන්න පුළුවන් එකක් හසිසගේ අක්කා ධම්මේ මට ගොඩක් sentences කියලා ඉවලා අහලා ඉවලා තිබුණා ඒවා හරිද කියලා they are correct and I was really impressed with her growth and her skill and her learning and the drive to learn අර අහන්න ඉගෙන ගන්න අනිත් දේවල් try කරලා බලන්න තියෙන drive එක මම හරියට appreciate කරනවා ඔයාලා try කරන්න ගොඩක් ලස්සන Our, කාව්‍යම අදහසනත් ඔයාලා කියන්න පුළුවන් yes මද our sir who tried to improve our English is very kind. teacher is
kind He's kind. He's very Ah. kind. is very kind. අපි a very kind person කියලා දෙන්න තව දෙයක් වැඩිපුර අපිට බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ person ගාවට අපිට ඕන relief clause එකක් දාන්න පුළුවන් නේද? එතකොට our teacher ගාවට add කරපු detail එක තමයි අර අපේ English improve කරන්න හදන teacher කියලා. එහෙනම් our teacher who tries to improve our English is a very kind person. ඕක ඕනනම් අපිට මෙහෙමත් කියන්න පුළුවන් නේද? Our teacher is a very kind person who tries to improve our English. මොකක්ද මේ දෙකේ තේරුම් දෙක වෙන්නේ? Our teacher who tries to improve our English is a very kind person කිව්වොත් අර අපේ ඉංග්‍රීසි improve කරන්න හදන අපේ teacher හරි කරුණාවන්ත කෙනෙක්. මෙහෙම කිව්වොත් our teacher is a very kind person who tries to improve our English. ඒ කියන්නේ අපේ teacher අපේ ඉංග්‍රීසි improve කරන්න උත්සාහ කරන හරි කරුණාවන්ත මිනිස්සෙක්. ඒ සිංහල meanings දෙකේ වෙනස තේරෙනව නේද? Yes. Second try idea more. is very suitable for you. Okay, thank you. What else can we try? Come on, we try kind of long. You can say things about your mother and how they are very important to your life, how they have become the source of your happiness. Like you can be very poetic. I remember some sentences that my teacher said in class when he was teaching this thing. So I had a teacher called Mr. Costa. He was in our class when I was, learning to teach, and he used some poetic sentences. So Sure. yeah. Yes, sir. One more, sir. So, I'll try one more. Yeah, sure. Anyone can try any amount of sentences. The murder incident which was occurred yesterday The murder incident which occurred yesterday has been quoted police has been quoted by police today. caught. අල්ලගෙන Caught. කියලාද කියන්නේ යන්නේ? The murder incident which occurred yesterday has been caught by the The police. police today. All right? That murder that occurred where 5 people were killed, is that the one that you're talking about? Yes. Right. It was very clean, right? The shots. Yes. It's done by Exeter Air Force soldier. Mhm. Okay. And I just saw news that a monk has been shot dead Yes. in Gampa area. yeah. Yes. That's actually close to my mother's hometown. Oh, Don't know the monk, but yeah. yes. The murder That's incident also which a drugs occurred incident. a monk related to drugs. That's funny. Not funny, really. It's sad, but now we have been hearing such news for a long time. It's become very ridiculous. Yeah, cool. This is a good sentence. And I'm sure you will hear such sentences when you're listening to news if you listen to English news, but I don't think nobody does it. Nadisha, you were very silent for a long time. Would you like to try an idea? We must respect to Mr. Kannangara. We must respect Mr. Kannangara, who was taken action for pre-education. Who in Sri was Lanka. taken නෙවෙයි යාව ගත්ත නෙමෙයි යානේ ගත්ත එහෙනම් who took Who taken? who took action to provide free education in Sri Lanka. We must respect Mr. Kannangara who took action to provide free education in Sri Lanka. අපි ලංකාවේ මේ නිදහස් අධ්‍යාපනය සපයන්න එකට ක්‍රියාමාර්ග ගත්තු කන්නංගර මහත්මයාට respect කරන්න ඕනේ. But if we know
කවුද මේ කන්නංගර කියන්නේ කියලා කියද්දිම then this becomes extra details or additional details to make it like to make sure that it happens. Let's add his initials to it. So when someone says CWW කන්නංගර එතකොට කට්ටිය අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා මේ කතා කරන්නේ ලංකාවේ නිදහස් අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්න පුරෝගාමීත්වයේ ගත්තු කෙනා ගැන කියලා. කන්නංගර කියලා කිව්වම මට මතක් වෙනවා අපේ අම්මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා හොඳ යාළුවෙක් කස්ටමර් ඔෆිසර් කෙනෙක්. ඒකයි. So but CWW කන්නංගර කියද්දී අපි හොඳටම දන්නවා මේ මෙයා ගැන කතා කරන්න කියලා. එතකොට අර දාන relative clause එක extra detail එකක් කියලා sure. Right? Very good one Adesha. තව කවුද try කළේ නැත්නම් Amila you didn't try one right? You can also try. Oh නැද්ද? අම්මා ගැන දෙයක් කියමු බලන්න. Sir, Yes Azza. uh, there was a arms given Ah. which commemorate Mr. PV's birthday. Ah. Should be a meaningful birthday. Meaningful. Okay. Now they don't connect there. So when I look at that, the ideas I see in that sentence are there was an Almsgiving. alms giving Yes. and Which it was done to commemorate a birthday. yeah. එතකොට a birthday දී ළඟට describe කරන්න යනවා. Yes. Okay. No. මොකද්ද birthday ගැන කියන description And එක? again, arms given. Uh-huh. No. I want to. Let's try that. That's a good complex one. So let's try that one as the last one. So there was an almsgiving. Almsgiving එකක් තිබ්බා. There was an almsgiving. There was an almsgiving. ඒ almsgiving එක කළේ Which was මේ commemorated. birthday එක commemorate කරා. birthday එක සිහි කරා. Which was done to commemorate his birthday. Birthday. හරි. දැන් describe කරන්නේ කොහොමද? දැන් කාගාවටද character එක දාන්නේ? මොකද්ද කියන්නේ අදහස? Again, birthday. දැන් describe කරන්නේ birthday එක. එහෙනම් birthday එක ගාවට තමයි ඒ extra detail එක add වෙන්නේ. මොකක්ද add කරන extra detail එක? A meaningful birthday celebration. දැන් හැබැයි birthday celebration එකක් කියලා නේද කියන්නේ නේද? හැබැයි birthday celebration කියන එකයි birthday කියන එකයි එකම එක නෙමෙයිනේ. එහෙනම් join වෙන අදහසක් connect වෙන තැනක් නැහැ. එහෙනම් birthday එක ගැන තමයි විස්තරයක් කියන්න. birthday එක ගැන කියන්න පුළුවන් විස්තර නම් there was an almsgiving which was done to commemorate his birthday. birthday එක තියෙන දවස කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් there was an almsgiving which was done to commemorate his birthday which falls on the 20th. Right. 20 වෙනිදාට ඒ දින එයාගේ වන්දනය සමරන්න almsgiving එකක් තිබ්බා. Yes. Right? හැබැයි birthday celebration එක කියලා කිව්වොත් අපිට ඒකට birthday celebration එක සම්බන්ධ අදහසක් join කරන්න පුළුවන්. අපි ඒකත් බලමුකෝ. Which was done to commemorate his birthday which falls on the 20th. එහෙනම් දැන් තනි sentence එකක් වුණා නම් ඔක මොකද්ද වෙන්නේ? ඔය පිළිවෙලටම කියාගෙන කියන හරිය. අයි මේ semantic selector නැත් එකපාර. හරි. කොහොමද ඒක තනි sentence එකක් වෙන්නේ? මේ තියෙන පිළිවෙලටම there was an alms giving which was done to commemorate his birthday. දැන් birthdays ගොඩක් තියෙනවද? නෑ එකයි නේ තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒක extra detail එකක්. Which Yes.
falls on the 20th. 20th. කමයික නොතිබ්බනම් මොකද වෙන්නේ? 20 වෙනිදාට බර්ත්ඩේ එකක් තියෙනවා. 12th. 25 වෙනිදාට බර්ත්ඩේ එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ වෙනවා. කමයික ආපුවාම බර්ත්ඩේ එක බර්ත්ඩේ ගැන එක්ස්ට්‍රා ඩීටේල් එක තමයි ඒක තියෙන්නේ 20 වෙනිදා කියන දේ. තේරුණානේ දැඩේ? තව අයිඩියා එකක් බලමු. Madhu, would you like to try one? The patient who is diagnosed with diabetic mellitus doesn't consider about her meal. අර DM තියනවා කියලා කිව්ව patient එයාගේ කෑම ගැන හිතන්නෙම නැහැ. The patient who was diagnosed with diabetes mellitus, TUS, right? The patient who was Yes. diagnosed with diabetes mellitus does not concern, oh, does not, is not concerned about her meals. The patient who was diagnosed with diabetes mellitus is not concerned about her meals. මේ diabetes තියෙනවා කියලා දියවැඩියාව තියෙනවා කියලා මේ අඳුනගත්තු ඒ patient එයාගේ මේ meals ගැන හිතන්නෙම නැහැ. අපි මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම අර diabetes තියෙනවා කියලා කිව්ව සුමනා ඇන්ටි එයාගේ meals ගැන හිතන්නෙම නැහැ. දැන් සුමනා කියලා කිව්වම එයාගේ අපි නම කියලානේ. එහෙනම් එයා meals ගැන consider කරන්නේ නැහැ. එයාගේ වැඩිපුර ඉස්සරේ තමයි එයා diabetes තියෙනවා කියලා හොයාගත්තා. ඔය සිංහලෙන් ඒක තනි වාක්‍යයකට කියන්න බෑ. ඔය සුමනාන්ටලා ගොඩක් ඉන්නවා එයා diabetes තියෙනවා කියලා කිව්ව නෙමෙයිනේ. මේ සුමනා ගැන තමයි කතාව කියන්නේ. හැබැයි එයාට DM තියෙනවා කියලා කියන එක අපිට කියන sentence එකට add කරන්න ඕනේ. ඒ අපි relative clause එකක් පාවිච්චි කරන්න. Good one. We can try one more because there's more room on this page. මේ page එකේ තව ඉඩ තියෙන නිසා. දැන් 3-4ක් විතර එකට සම්බන්ධ කරන්න බෑ. මට මතක් වෙනවා මම ටීචින් කරන කාලේ හදපු එක්සැම්පල් එකක්. සරදියල් මහත්තයා ගැන. සරදියල් මහත්තයා ගැන මොනවද ඔයාලා දන්නේ? එයා දුප්පත් අයට දෙනවා පොසත් අයගෙන් අරගෙන. සරදියල් මහත්තයා ලංකාවේ රොබින් හුඩ් කියලා නේද කට්ටිය අඳුරන්නේ? සරදියල් මහත්මයා කොහෙද හිටියේ? තුවන් කන්ද. උතුවන් කන්ද කොහෙද තියෙන්නේ? Goal. Sorry. Goal. කෑගල්ල වැතනේ කෑගල්ල district. Right? එතකොට My village. ඒ මිනිස්සු දුප්පත් වෙලා හිටියේ ඇයි? ඉංග්‍රීසි පාලකයන්ගේ මේ තියෙන වැරදි නෙමෙයි ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන නපුරුකම නිසා හරි මොකද එහෙම නේද? ඉංග්‍රීසි පාලකයෝ ඒගොල්ලන්ට සලකපු විදිහ නිසා තමයි ඒගොල්ලෝ දුප්පත් වෙලා හිටියේ. ඔයාලා හස්ටික එලම එකට දාමු බලන්න. අපි අලුත් පිටුවකම try කරමු. ඒක fun example, fun exercise. ඒකේ මට මේ අවුරුදු 10කට පස්සෙත් ඔක තාමත් මතක. අපි ඉස්සෙල්ලා ඔය වාක්‍ය ටික වෙන වෙනම කියලා ඉමුකෝ. Yes. සරදියල් මහත්මයාට මොකක් කියලාද කියන්නේ? සරදියල් මහත්මයාව කන්සිඩර් කරනවා ලංකාවේ රොබින් හුඩ් කියලා. කොහොමද කියන්නේ? Yes. මිස්ටර් සරදියල් කියන්නේ සරදියල් කියලා කියමු. මට අර නමෙන් කතා කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ. අපේ දැන් අවුරුදු 100ක් 200ක් වයසක මිනිස්සෙක්නේ. Saradil is called God. or is considered Sri Lankan Sri Lankan. Robin. Robin Hood. තව මොකද්ද? සරදියල් හිටියේ කොහෙද? තුවන්. උතුමන් කන්දේ. Saradil lived in Utuvan Kanda. Is that one word? Yes. UK. එතකොට උතුමන් කන්දේ දෙන්නේ. උතුමන් කන්ද is located close In to Kurunegala. Kegal. is located close to Kegal. එතකොට සරදියල් මොනවද කළේ? සරදියල් helped poor Poor people. poor people මොනවද ඒගොල්ලන්ට තිබිච්ච ප්‍රශ්නේ? poor people and those poor people can I separate those poor people suffered because of
the high taxes. ඒ high taxes දැම්මේ කවුද? Those high taxes had imposed been imposed by the British colonial rulers. British colonial rulers ලා ආවේ කොහොමද ලංකාවට? නෑ ඒගොල්ලෝ මේ ලංකාව යටත් කරගත්තේ කොහොමද? Those British colonial rulers ලංකාව යටත් කරගත්තේ මොනා කරලාද? Captured උඩරට by මොනා කරලාද? කවුද? ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජුන්ට අල්ලස් දීලා නේද? පොණ්ඩ දීලා. Bribing. ඔය ඩිරෙක්ට්ලි කිව්වම අවුල්. By bribing ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ. ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ ගැන විස්තරයකුත් ඇඩ් කළත් මොකක්ද? ශ්‍රී ලංකාවේ අවසාන රජු. SWR was the last king King in who ruled Sri Lanka. ශ්‍රී ලංකාවට ඒ කාලේ මොකද්ද කිව්ව නම? Sri Lanka was පෙරදිග. called Ceylon at that time. ඒ කාලේ ගැනත් විශේෂ මොන හරි කිව්වොත් එහෙම? ඒ කාලේ ඒක තමයි අපි කතා කරලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔය සේරම ටික අපිට කියන්න බලන්න අපි දැනට දන්න relative clauses pattern එකෙන් තවත් තියෙනවානේ තුනක් ඉගෙන ගන්න. අපි වැඩි කියලෙමු. ඊට මදි වෙන්නේ මේකේ. පොඩ්ඩක් පොඩි කරන්න. හරි. අපි කොතනින්ද පටන් ගන්න? ඕනේ එකකින් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒ පටන් ගන්න එක අනුව කියන අදහස් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපි මේ පිළිවෙලටම සම්බන්ධ කරගෙන යනකොට සරදේල්ගෙන් පටන් ගන්න නේද? හා නේද? මේක ෆන් එක්සර්සයිස් එකක්. මේක නිකන් පැටලුනොත් හරි නිකන් ඔළුව කොලප්පම් වුණොත් හිතන්න එපා. සරදේල්. දැන් සරදේල් ගැන අපි දෙයක් කිව්වොත් එහෙම සරදේල් උන්නේ උතුම් කන්ද කියන එක තමයි මම ගන්න මේන් සෙන්ටෙන්ස් එක විදිහට ගන්න. හරිද? මෙයා තමයි මේන් එක. සරදේල් lived in උතුම් කන්ද. දැන් සරදේල් ගාවට උතුම් කන්ද ගාවට තමයි දේවල් එකතු කරන්නේ. හොඳ? එහෙනම් සරදේල් who is called Sri Lankan Robin Hood. ඒක දැන් lived extra in detail එකක් නේ. එහෙනම් කමාස් දානවා. සරදේල් who is called Sri Lankan Robin Hood lived in Tuankanda, Kanda, which is which is located located close to Kegol. හරි දැන් කේගෝල් ගැන මුකුත් විස්තර අපි දාලා නැහැනේ. ඒ හින්දා මේ කෑල්ල කම්ප්ලීට් කියලා හිතන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් අපි මේ සරදේලුයි රොබින් හුඩුයි ඔය දෙන්නම එකම එක්කෙනෙන්නේ. එහෙනම් අපිට මෙයාට කියන්න පුළුවන් මෙයා මොනවද කළේ? එයා දුප්පත් මිනිසුන්ට උදව් කළා. එහෙනම් who is called Robin Hood කියන කතාව ගාවට අපිට දාන්න පුළුවන්. සරදේල් who is called Sri Lankan Robin Hood. එයා මොනවද කළේ? helped poor people. Who helped poor people. මොනවද තියෙනවද? poor people. මිනිස්සු ඇයි suffer කළේ? yes Poor people who help poor people who suffered because of high Because taxes. of අකුරු පොඩි කරන්න නැත්නම් මේක අපිට ලියාගෙන යන්න වෙන්නේ. හරි. Who suffered because of the high taxes. The high taxes imposed කළේ කවුද? which Which had been imposed British colonial rulers. by the British British colonial rulers who I got the extra detail who captured Gujarata by bribing Sri Vikrama Rajasingh who was the last king of
king who ruled Sri Lanka. ලංකාව ගැන මොකක්ද තියෙන්නේ? which is Which was called Ceylon at that At that time, time. හරි ඉවරයි. කවියක් වගේ. දැන් කියාගෙන යන්කෝ පිළිවෙලට. Sardil, who is called Sri Lankan Robin Hood, who helped who helped people who poor suffered people because suffered of the because high of the high taxes taxes which which had been been imposed by the imposed by the British British colonial colonial rulers rulers, who who captured captured Gujarat by Gurata by bribing bribing Sri Rajasingh, Vikramarajasinghe, who was the was last the king last who king ruled who Sri Lanka, ruled Sri Lanka, which which was was called called Ceylon at that Ceylon at time, that time, lived in in Utuankanda, which is located which is close to called Kegol. British කැදී CH වල. Right. දැන් මේක grammatically හරි. හැබැයි වාක්‍ය පටන් අරන් ඉවර වෙන තැනට එනකොට මොකක් ගැනද කිව්වේ කියන එක ඔළුවට ගන්න නම් you have to pay attention. But many professors or lecturers do this. That's why sometimes when you are at university, you don't really understand මෙයා කොහෙන්ද පටන් ගන්නේ කොතනින්ද ඉවර කරන්නේ. Because when we are speaking, when we have a thread of thoughts, we just add them. අපිට අදහස් ටිකක් ඒගෙන එනකොට අපි කියාගෙන යන එක දේවල් එකතු කරන එකනේ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මේ වාක්‍ය ටිකක් වෙනම හදලා එකතු කරනවා නෙමෙයි relative clauses කියන්නේ. අපි කියාගෙන යනකොට අපි mention කරපු දෙයට දෙයක් එකතු කරනවා. එහෙම කරලා අන්තිමේදී අපි පටන් ගත්තේ කොතනින්ද කියන එකට ඉවර වෙන්නත් ඕනේ. එහෙනම් මෙතෙන්දී ඒක වෙලා තියෙනව නේද? සරදියල් ගැන පටන් ගත්තේ. සරදියල් ගැන කියවපු ප්‍රධාන අදහස් තමයි සරදියල් හිටිය උතුම් කන්ද කියන දේ. සරදියල් හිටිය උතුම් කන්ද කියලා කියන ඒ අදහස ඇතුලේ අපි තව ඒකට join වෙන ඒකට related අදහස් ගොඩක් එකතු කරලා තියෙනවා. එහෙනම් relative clauses වලින් කරන වැඩේ ඕක මේ කරපු සේරම ටික අපි කළේ එක මේක pattern එකකින්. අර subject ගැන පාවිච්චි කරන pattern එකකින්. කෙනෙක් නම් who පාවිච්චි කළා. දෙයක් නම් which හරි that හරි පාවිච්චි කළා. defining නම් which hold that දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. non defining නම් which විතරයි. එච්චරයි ඒ rule එක. කියවන්න බාන්න මේක තනියම වල මදුෂානි. කැමතිද කියවන්න? Saradil, who is called Sri Lankan Robin Hood, who helped poor people who suffered because of the high taxes which had been imposed by the British colonial rulers, who captured Udarata by bribing who ruled Sri Lanka, which was called Ceylon at that time, lived in Utuankanda, which is located close to Kegol. Right. මේ හුස්ම හිරෙනවා වගේ දෙක කියාගෙන යනකොට. But you did well. අර කමාසරිද නවත්තන ටෝන් එක පොඩ්ඩක් තව හරි ටිකක් සාර්ථක ගන්න පුළුවන් නම් කොන්ෆිඩන්ස් එක පෙන්වන්න හොඳයි. අපිල මම ගාව මියුට් කරනවා ටිකකට. අර මයික් එකේ සවුන්ඩ් එක නිසා. ඔයා කියනකොට අන්මියුට් කරලා අහන්න. මම කියලා එකපාරක් පෙන්වන්න ටෝන් එක කොහොමද යන්න ඕනේ කියලා කටේ. සවුන්ඩ් එක වොයිස් එක යන්න ඕනේ විදිය. Saradil, who is called Sri Lankan Robin Hood, who helped poor people who suffered because of the high taxes which had been imposed by the British colonial rulers, who captured Udarata by bribing Vikramarajasinghe, who was the last king who ruled Sri Lanka, which was called Ceylon at that time, lived in Utuankanda, which is located close to Kegol. අපි රොන්නම් මේක එක්ස්ට්‍රා ඩීටේල් එකක් විතර ගන්නත් පුළුවන්. උතුම්කන්ද තියෙන කේගෝල් වල කියන එක මොකද ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවනේ උතුම්කන්ද කියම කොහෙද කියලා. සමහරුන්ට කුරුණෑගල උනාට නේද? Okay. එහෙනම් මේක හරි fun activity එකක් මොනා කරන්නද? ඔයාලගේ relative clauses knowledge එක සහ ඔයාලගේ ඔළුව කියාගෙන යන එකට connect වෙනවද කියන එක practice කරන්න. But as a good practice when you're speaking, don't make sentences this long. Like some people tend to misunderstand you, or sometimes they can't really focus on what you are saying. So if you keep your sentences short, it's good for approaching a bigger audience. But if you are talking to an educated, highly skilled, highly intelligent audience, then using relative clauses like this is not a problem. ගොඩක් ඉන්ටෙලිජන්ට් ඔඩියන්ස් එකකට කතා කරනකොට මේ වගේ සෙන්ටෙන්සස් පාවිච්චි කරන එක කිසිම ඉෂුව එකක් නැහැ. මොකද එයාලා කොතනින්ද පටන් ගත්තේ කොතනින්ද ඉවර කරේ කියන එක අවධානයෙන් අහන්න නිසා. ඒගොල්ලන්ට ඒක තේරෙන නිසා කොටසක් කියවනත් ඒගොල්ලන්ට ඔයා මේක තමයි කිව්වේ කියන එක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ලොකු ඔඩියන්ස් එකක් ගත්තාම මේ ලොකු ඔඩියන්ස් එකකට රේෂනල් ඉන්ටෙලිජන්ස් එකක් තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවා වෙන්න තියෙන chance එක අඩු වෙන්නේ. ඒ හින්දා ලොකු ඔඩියන්ස් එකකට approach කරනකොට ඒ වගේ ලොකු දේවල් කරලා හරියන්නේ නැහැ. ඒක ඔළුවේ තියාගන්න ඕන පබ්ලික් ස්පීකින් කරනවා නම් අපි නිකම්මට වචන ගාන ගැන බලමු මේක ඇතුලේ තියෙන. 1 2 3 4
5යි 6යි 8යි 9යි 10යි 11යි 12යි 13යි 14යි 15යි 16යි 17යි 18යි 19යි 20යි 21යි 22යි 23යි 24යි 25යි 26යි 27යි 28යි 29යි 30යි 31යි 32යි 33යි 34යි 35යි 36යි 37යි 38යි 39යි 40යි 41යි 42යි 43යි 44යි 45යි 46යි 47යි 48යි 49යි 50යි 51යි 52යි 53යි 54යි 55යි 56යි 57යි 58යි 59යි 60යි. එතන මේ වගේ වාක්‍ය දෙකක් ලියුවම ඔයාලගේ essay එකක් එකක් නම් ඉවරයි නේද? වචන 100ක් නෙලියන්නේ. So use it wisely. හොඳට ඔළුව පාවිච්චි කරන්න ඔය relative clauses පාවිච්චි කරනකොට. And as a challenge, as a homework, අදින් course එක ඉවරයි තමයි. homework විදියට ඔයාලා try කරලා බලන්න. ඔයගේ දිග sentences දිග ideas ටික එකතු කරලා ලියන්න. ඒක හරිද වැරදිද කියලා අහන්න ඕන නම් ඔය එක discuss කරන්න ඕන නම් ඔයාලා මගේ number එක දාන්න. You can ask me. Alright? දැන් කොහොමද මේ වෙනකන් අපි කතා කරපු relative clauses මොනවා වගේ අලුත් දෙයක් හම්බුණාද? ඔයාලට ප්‍රශ්න තිබුණා නම් doubts තිබුණා නම් ඒවා clear කරගන්න පුළුවන් වුණාද? හවුනා හරි අලුතෙන් doubts ආපු ඒවා තියෙනවද දැන්? හරි. අපි ඊළඟ පාඩ එකට බලමු. ඊළඟ පාඩ එකේදී අපි කතා කරන්න යන්නේ අපිට relative clauses දකින්න හම්බ වෙන අනික් පැත්ත එක. So far we have discussed one, that is subjective syntax. Then we have something called the objective syntax. In the subjective syntax, the relative pronoun itself, it refers to the antecedent as the subject. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේ වෙනකන් කතා කරපු දේවල් අපි වැඩිපුර එකතු කරපු විස්තරේ ඇතුලේ subject එක විදිහට තමයි අර antecedent ඉන්නේ. Who ඇවිල්ලා verb එකක් ආවා. Who ඇවිල්ලා be verb එකක් නම් be verb එකක් ආවා. හැබැයි තව set එකක් තියෙනවා. ඒකෙදි වෙන සබ්ජෙක්ට් එකක් ඉන්නවා. අපි ඒ එකතු කරන විස්තරය ඇතුලේ වෙන කෙනෙක් තමයි අර verb එකේ type එක verb එක තීරණය කරන්නේ, decide කරන්නේ. ඒ කියන්නේ හරියට නිකන් මේ අම්මා මට දුන්නු මේ ඔරලෝසුව. ඒක ඔයාලා දැනට දන්න විදිහෙන් කිව්වොත් passive වලින් කියන්න පුළුවන්. කොහොමද කියන්නේ? This watch which was given to me by my mother. This watch which was given to me by my mother. එතකොට which was කෙලිම which වල පස්සේ which was given verb එක වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මට මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. This watch which my mother gave me. දැන් මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? This watch which my mother gave me කියලා කියන්නේ. එහෙනම් this watch which එක relative pronoun එකට පස්සේ my mother කියලා තව subject එකක් ඇවිල්ලා තමයි verb එක වෙන්නේ. verb එකේ subject එක ඉන්නමයි relative clause එක ඇතුලේ. තව එකක් අපි වගේ කිව්වොත් එහෙම මම ආදරය කරපු මගේ බලු පැටියා. එහෙනම් my puppy which තමයි කියන්න ඕනේ technically. එහෙනම් මට which කියන්නේ නැහැ whom කියන්නේ. Because we consider them to be like people. But technically, it should be which. My puppy, which I loved very much. My puppy, which I loved very much. I කියලා එකක් තියෙනවා. Iට තමයි අර love කියන verb එක අදාළ වෙන්නේ. අපේ teacher අපිට උගන්වපු lesson එක. එහෙනම් the lesson which taught by our teacher, the lesson which our teacher taught us. උගන්වපු කෙනා ඒක ඇතුලේ ඉන්නවා. The lesson which our teacher taught us. අපේ teacher අපිට උගන්වපු lesson එක. ඔය කියපු දේවල් සම්පූර්ණද? නෑ. අර කලින් වගේම තමයි. ඒක සම්පූර්ණ කරන්න තව මොනවා හරි එකතු කරන්න ඕනේ. මම හරි කැමති අපේ teacher අපිට උගන්වපු lesson එකට කියලා දැන් කියන්න යන්න. එහෙනම් I like the lesson which our teacher taught us yesterday. මම මේ watch එක දැන් මට අම්මා මට මේ දුන්නු watch එක බඳින්නේ අවුරුදු 10ක ඉඳලා. එතකොට I have worn this watch. දැන් අම්මා මට දුන්නු මේක කියලා දාන්න බෑ watch ගාවට විස්තරේ දාන්න ඕනේ. එහෙනම් I have worn this watch which my mother gave me. තව කැලක් මදි දැන්. අවුරුදු 10 ක ඉඳන් කියන කැලක කොහෙටද දාන්නේ? Okay. එහෙනම් I love this watch which
love නෙමෙයි. I have worn this watch which my mother gave me for 10 years. 10 years, අම්මා 10 මට years. දුන්නු මේ watch එක මම අවුරුදු 10ක් තිස්සේ බඳින්නේ. එහෙනම් ඔය තමයි අපි කතා කරන objective නැත්නම් predicative syntax කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. කොයි මේක. අපි කලින් කතා කළේ subject එක නේනේ. ඒ subject එක එනවා. ඒක වෙනුවට relative pronoun එක verb එක. දැන් මේ කතා කරන එකේදී වෙන්නේ අපි විස්තර කරන දේ එහෙනම් මෙතෙන් දෙනවා watch ඊට පස්සේ අපිට අදාළ relative pronoun එක ඊට පස්සේ එනවා subject එක. ඒ verb එකට අදාළ subject එක. මේ තියෙන example එක බලුවොත් එහෙම the boy who is so at the party at cousin's house. verb එක මොකද්ද relative clause එක ඇතුලේ තියෙන? so. ඒකට අදාළ subject කවුද? we. කවුද අපි මේ විස්තර කරන්නේ? boy ව. අපේ relative pronoun එක මොකද්ද? who. එහෙනම් the boy who we saw at the party at cousin's house. මෙතෙන්දිත් අපිට අර defining non-defining කියන එක තමයි apply වෙනවා. defining කියලා කියන්නේ ඒක essential detail එකක්. non-defining කියලා කියන්නේ extra detail එකක්. එහෙනම් extra detail එකක් නෙවෙයි නම් essential detail එකක් නම් ඒ කියන්නේ defining clause එකක් නම් අපිට මේ relative pronoun එක නැතුව කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් the boy who we saw at the party at cousin's house කියන කතාවේ අපි cousin ගේ party එකේදී දැක්ක boy කියලානේ කියන්නේ. එහෙනම් අපිට නිකම්ම කියන්න පුළුවන් කොහොමද? the boy we saw at cousin's party. the boy we saw at the party at cousin's house කියලා එහෙම directly කියලාගෙන ගිය හැකියි. අම්මා මට දුන්න මේ watch එක. අම්මා මට watches 3ක් දීලා දෙනවා. ඒ තුනෙන් මේක. එහෙනම් The verb. this watch which my mother gave me කියලානේ කිව්වේ. එහෙනම් which නොකිය කියන්න පුළුවන් නේද? this watch my mother gave me Mother gave me. කියන්නේ අම්මා මට දුන්න මේ ඔරලෝසුව එහෙනම් ඉතුරු ගැන අපිට add කරුවා. I have worn this watch which my mother gave me for 10 years කියන කතාව මට දැන් කියන්න පුළුවන්. I have worn this watch my mother gave me for 10 years. මම ගොඩාක් ආදරය කරපු බලු පැටියාගේ නම මේ මුවා. එහෙනම් the name of the puppy whom I loved නැත්නම් which I loved is මුවා. එහෙනම් ඒකේ which කියන කතාව නැතුව කියන්න පුළුවන් කොහොමද? The puppy I loved very much is මුවා. නැත්නම් the name of the puppy which I loved very much කියන කතාව the name of the puppy I loved very much is මුවා. එහෙනම් ඔය දැන් අපි මේ කතාවේ predicative syntax කියන එකේ අමාරු දෙයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ ඇත්තටම. මොකද එතෙන්දි වෙන්නේ අපි විස්තර කරන කෙනා හරි දේ හරි තියෙනවා. එයා තමයි antecedent වෙන්නේ. ඊට පස්සේ relative pronoun එක එනවා. ඊට පස්සේ අර අපි add කරන extra detail එකට අදාළ verb එකේ subject එක ඉන්නවා. එහෙනම් මෙතෙන්දී මේ verb එක කලේ මෙයා කියන අදහසින් හිතුවත් අවුලක් නැහැ. මොකද passive voice දේවල් මේකට එන්නේ නැහැ. passive voice දේවල් අපිට කලින් දැක්ක විදිහට නෑනේ. අපි බලමු example එකක්. දැන් මට කියන්න ඕනේ මම කැමති අපේ ටීචර් අපිට ඊයේ උගන්වපු පාඩමට. main idea එක මොකද්ද? මම ඒ පාඩමට කැමති. I like that I like that. lesson. දැන් lesson එක තමයි describe කරන්නේ. Yes. lesson එක ගාවට එහෙනම් relative clause එක එන්නේ. I like that lesson which එහෙම නැත්නම් that කවුද දැන් teach කළේ? අපේ teacher. එහෙනම් our teacher taught yesterday. දැන් මේක defining ද non-defining ද? මේක defining. ඊයේ උගන්වපු පාඩමනේ. එහෙනම් which that නැතුව කියන්නත් පුළුවන්. I like that lesson which our teacher taught yesterday. එහෙම නැත්නම් I like that lesson our teacher taught yesterday. The lesson නැත්නම් that lesson our teacher taught yesterday කියන එක තමයි එහෙනම් relative clause එකත් එක්ක antecedent එක දකින්න හම්බ වෙන්නේ. අපි තව එකක් බලමු. අම්මා මට උපන්දිනේට දුන්න මේ watch එක තමයි මගේ favorite එක. මම කැමති මේක. එහෙනම් main idea එක මොකද්ද? මේ watch එක තමයි මම කැමති මේක. This watch is my favorite. දැන් කොහෙද මේ relative clause එක add වෙන්නේ? This watch. එහෙනම් this watch ගැන මම add කරන extra detail එක තමයි අම්මා මට birthday එකට දුන්න මේ watch එක. එහෙනම් this watch which නැත්නම් that
ඒක නැතුව කියන්නත් පුළුවන් නේද? දැන් watch එක define කරනවානේ. එහෙනම් this watch which එහෙම නැත්නම් that my mother gave me on my birthday is my favorite. දැන් සම්පූර්ණ sentence එක අපි ලියලා බලමු කොහොමද? This watch my mother gave me on my birthday is my favorite. මෙහෙම කියවනම් අපි අර කලින් ගත්ත sentence එක මම මේ watch එක දැන් බදින්නේ අවුරුදු 10ක් තිස්සේ කියලා කියවනම් I have worn this watch What? for 10 10 years. years. දැන් කොහෙටද අපි ඔය මේ උඩ ගත්ත extra detail එක add කරන්නේ මේක? කොතෙන්ටද? ඒක add කරන්නේ මෙතෙන්ටද මෙතෙන්ටද? Watch එක. මෙතෙන්ටද මෙතෙන්ටද? sentence එකේ අගටද watch ගාවටද? මදු කොහෙටද? මෙතෙන්ටද මෙතෙන්ටද? watch ගාවට. එහෙනම් කොහොමද සම්පූර්ණ sentence එක එන්නේ ලියුවාම? I have have worn worn this watch my mother my gave me mother on gave me my on my birthday birthday for for 10 10 years. සර් එක මේ I have been wearing කිව්වොත් වැරදිද? මම ඔක අහන්නයි හැදුවේ දැන් චුට් එකට පස්සේ මේක ලියලා ඉවරනාට පස්සේ. ඒක හොඳ question එකක්. ඒ හින්දාම අහන්න හැදුවේ. I have been wearing this watch my mother gave me on my birthday for 10 years කියලා කියනකොට ඒක කෙනෙක්ට interpret කරන්න පුළුවන් මේක ගැලෙව්වෙම නැහැ අවුරුදු 10ක් තිස්සේ එක දිගටම බැඳයි කියන අදහසයි මම කියන්න යන්නේ කියලා. හැබැයි I have worn this watch කියලා කියද්දි මම නාන වෙලාවට මේක ගලවනවනේ සමහර වෙලාවට. නිදා ගන්නකොට සමහරවිට ගලවනවනේ. වෙඩින් එකකට යනකොට මේක බඳන් ගියාම මිනිස්සු එනවා වෙනවනේ. ඒ හින්දා මේක ගලවලා වෙන එකට බඳින්නේ. අන්න ඒ අදහස් තමයි I have worn this watch කියලා කියන්නේ. I have been wearing කියලා කිව්වොත් ඒකේ අදහස අර අපි දිගට මේ දේ කළා කියන අදහසයි එන්නේ. තේරුණා නේද වැඩේ? හැබැයි එතන watch ඒක එකක් වගේ කියන්නේ. Yes. ඒ වගේ දෙයකදී continuously use කරන්නේ නැති දෙයකදී මේ you use present have been perfect. wearing. Perfect. Yeah. Thank you. ඒක අපේ දිගටම ආව දෙයක් continue වෙච්ච දෙයක්. I can පෙරහරක් breaks කරනවා. නැතුව තිබිච්ච දෙයක් ගැන කතා කරනවා නම් එතකොට තමයි perfect continuous පාවිච්චි කරන්නේ. අපි නැත්නම් perfect. ඔව්. Okay. එතකොට දැන් I have worn this watch කියන එක සර් කියන්න පුළුවන් දැන් අපි ඒක අතේ බැඳගෙන හිටියේ නැත්තත් yes. Yes. මම මේක දැන් අවුරුදු 10ක් තිස්සේ පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට හිතන්නකෝ මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. මම මෙන්න මෙයාව මීට් වෙලා තියෙනවා. මං එයාව මීට් වෙලා තියෙනවා මේ ගොඩක් වතාවක් කියන කතාව කියනකොට. ඒක දිගටම හැම සතියකට ගානේ මම මීට් වෙනවා. එහෙනම් I have been meeting him for 10 years. නැත්නම් I have been meeting him every week for 10 years කියලා කියද්දී ඒකේ අපිට අදහස් කරන්න යන්නේ continuously දිගටම කළා කියන කතාව. හැබැයි මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම I have met him every week for 10 years. එතකොට මොකද්ද කියන්නේ? එතකොටත් අර idea එකමයි කියන්නේ. හැබැයි අපි කොහෙවත් breaks තිබුණ නැහැ කියන අදහසක් පෙන්වන්න යන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි perfect continuous ඒ වගේ present perfect පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔය වගේ කාලයක් තිස්සේ කරන දේවල් ගැන කියන්න. හැබැයි breaks නැහැ කියන අදහස විශේෂයෙන් පෙන්වන්න ඕනකොට තමයි අපි present perfect continuous පාවිච්චි කරන්නේ. Continuous. Yeah. Right. දැන් clear නේද වැඩේ? Yes. එතකොට ඒ ගොඩක් වෙලාවට අපිට දකින්න පුළුවන් දැන් ඔය හිතන්නේ මට ඔය concept එක ගැන කියවද්දී ඒ පොතේ තිබිච්ච example එකම මතක් කරන්න පුළුවන්. කවුරුහරි හිතන්නකෝ මේ මොන හරි concert එකක් conduct කරන කෙනෙක්. ඒකේ තිබුණේ concert එකක් conduct කරනවා කියන කතාව. එහෙනම් අපි නමක් දෙමුකෝ. නම මට මතක නැහැ. නම අපි Mr. Pereira කියලා කියමුකෝ. නම් Mr. Pereira has conducted this orchestra or this symphony for අපි 12 years කියලා කියමුකෝ. අන්න එතෙන්දී ඔය දැන් orchestra එක symphony එකක් වගේ අපි play කරද්දී ඒක එක දිගට හැමදාම කරන දෙයක් නෙමෙයිනේ. ඒක ලොකු event එකක්. කට්ටිය ගාලා වෙලා tickets අරගෙන concert එකක් කියලා හිතමුකෝ. ඉතින් ඒ වගේ concert එකක් වගේ දෙයක් එයාලා කරනවා නම් ඒක එක දිගට හැමදාම කරන දෙයක් නෙවෙයි. අන්න ඒ වගේ
ඒක එයා දැන් අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ කරන්නේ කියන දේ. එයා දිගටම කරපු දෙයක් තමයි. හැබැයි බ්‍රේක්ස් තියෙනවානේ. ඒවා සිංගියුලර් ඉවෙන්ට්ස්. හැබැයි අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ කරපු ඉවෙන්ට්ස්. අන්න ඒ වගේ දෙයක් ගැන කතා කරන present perfect continuous වලට වඩා හොඳ පාවිච්චි කරන්න present Perfect. perfect. Right. තව ටිකක් clear නේද? Yes. Yes. New one. Let's try another one. තව එකක් බලමු. මම කැමතියි අර ඔයා මට කිව්ව පිරිමි ළමයා. එහෙනම් මම මේ පිරිමි ළමයාට කැමතියි. I like that I boy. like that මොන boy. boyද? අර ඔයා මට ගිය සතියේ කිව්ව පිරිමි ළමයාට. එහෙනම් I like that boy. That boy. දැන් කෙනෙක්නේ. කෙනෙක් ගැන නම් අපි පාවිච්චි කරන relative pronoun එක මොකද්ද? whom හරි who හරි. දෙකම okay. වඩා හොඳ දේ තමයි whom. In modern English we prefer to use whom. whom කියන එක අපි modern English වලදී avoid කරනවාම නෙමෙයි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ නේ වැඩි. ඒ නිසා we can use who or whom or that. that පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙතනදී. I like that boy whom නැත්තම් who එහෙමත් නැත්තම් that එහෙමත් නැත්තම් දැන් මේක define කරලා නේද තියෙන්නේ. කොයි boyද කියලා විස්තර කරනවානේ. එහෙනම් I like that boy whom you told me about last week. And I like that boy you told me about last week. I like that boy whom you told me about last week. I like that boy who you told me about last week. එහෙම නැත්නම් I like that boy that you told me about last week. දැන් ඔන්න අපි කෙනෙක් ගැන කියනවා කියලා කියද්දී tell about someone නේද? පාවිච්චි කරන්න. එහෙනම් මේක තව විදිහක් කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි I like that boy. දැන් මෙතන කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? whom who ඒව වෙනමයි told about කියලා verb එකේම තමයි preposition එක තියෙන්නේ. ඔයාලා අහලා තියෙනව නේද to whom, for whom, by whom ඔය වගේ කතා. එහෙමත් අපිට relative clause එක හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ වගේ preposition එකත් එක්ක පාවිච්චි කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ whom. who එක්ක එහෙම කරන්නේ නැහැ අපි. who හැබැයි මෙහෙම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. who පාවිච්චි කරලා preposition එක පස්සේ පාවිච්චි කරනවා. එහෙනම් අපි දැන් කියන්න යන දේ I like that boy about whom you told me last week. දැන් දැක්කද මොකක්ද උනේ කියලා? මෙන්න මේ preposition එකක් එක්ක එනවා නම් verb එක. එතකොට එයා object එකටත් අදාළ නම් I told you about him. එහෙනම් about him කියලානේ කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ තැන්වලදී ඒ තැන් preposition එකත් එක්ක අපි join කරනවා නම් about whom කියලා ගන්න පුළුවන්. දෙයක් ගත්තා නම් about which කියලා ගන්න පුළුවන්. අපි තව එකක් ගමුකෝ. මම ඉස්සර බාගේ බයික් එක පාක් කරපු ගහ එයාලා කපලා. ගහේ පාක් කරන්නේ නැහැ නේද? ගහ යටනේ පාක් කරන්නේ. එහෙනම් අපි ඒක එක සෙන්ටෙන්ස් එකකින් කිව්වොත් එහෙම මම ඉස්සර ඒ ගහ යට තමයි මගේ බයික් එක පාක් කළේ කියලා කියනවා නම් I used to park my bike Mike under that under tree. tree. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒ ගහ කපලා දාලා. They have cut down that tree. ඔය තමයි ideas එක. හැබැයි relative clauses කරන්න ඕනේ. මෙහෙම නෙමෙයි. ඉගෙන ගන්න ඕනේ මෙහෙම නෙමෙයි. අදහස් දෙක වලට මතක හිටිනවා කිව්වේ. ඔය අදහස් දෙක අපිට එකට කියන්න ඕනේ. අර මං ඉස්සර මේ පාක් කරපු බයික් එක පාක් කරපු ගහ ඒගොල්ලෝ කපලා. කොහොමද ඒක කියන්නේ? main idea කියලා ගහ කපලා කියන එකනේ. They have cut down that that tree. tree. දැන් බලන්න මොකද්ද අපි ගන්න පාර්ට් එක කියලා. මෙන්න මේ පාර්ට් එක තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. Under that tree. ඒක ඇතුලේ ඉන්න අපේ common එක කෙනා තමයි that tree. මෙතන ඉන්නේ that tree. එහෙනම් that tree ගාවට තමයි මේ කතාව ඇඩ් වෙන්න ඕනේ. They have cut down that tree. මොකද්ද දැන් ගන්නෙ? Under කියලා preposition එකකුත් තියෙනවනේ. එහෙනම් under මම ඒක වෙන පාඩකින් ලියන්න නේද? They have cut down that tree. Up. Under which
I I used used to to park park my my bike. bike. තව එකක් ඒ වගේම එකක් බලමු මෙතන මෙතකට තව ටිකක් වගේ පැහැදිලි වෙයි. මේකේ තේරුම මොකද්ද? මම අර ඉස්සර මගේ බයික් එක පාක් කරපු ගහ ඒගොල්ලෝ කපලා. මේ නගරේ තමයි ඔයමයි හම්බුනේ. How do you say that? This is the city. City දැන් අපි which මේ සිටි එකේදී හම්බුනේ. This is the city. අපි දැන් මේ සිටි එකේදී හම්බුනේ we met in this city. කියලා නේද කියන්නේ? oh, In this city කියන එකේ in කියලා preposition එකක් තියෙනවානේ. This is the city in which in which we we met for the met. first time. This is the city in which we met for the first time. අපි මේ ටවුන් එකේදී තමයි මුලින්ම හම්බුනේ. එහෙම සිදුවත් වෙලා නේද? අපිට ඔක හැමතිස්සෙම සෙන්ටෙන්ස් එකේ අග තියෙන්න ඕනද? එහෙම නැහැ. ඇයි? සබ්ජෙක්ට් එක විදිහටත් ඔය රෙලටිව් ක්ලෝස් එකක එක්ක ඉන්න ඇන්ටිසිඩන්ට් කෙනෙක් එන්න පුළුවන්. අපි එහෙම එකකුත් බලමු. මේ නගරය වෙන් වෙච්ච නගරය. The city in which we left the In last which we separated. In which we we broke up. separated. Absolutely. හැබැයි එතකොට අපි අපිටම බැන ගන්නවා. In the city we separated කියලා කිව්වම අපි හිතාමතා අපි දෙන්නා වෙන් වුණා වගේනේ. එනකොට සමහරවිට බ්‍රේක් අප් වුණාට පස්සේ අර අපි අපිට වැරද්ද පටව ගන්නවට වඩා බාහිර දේවල් වලින් වැරද්ද පට මේ නගරේ හින්දා තමයි අපි වෙන් වුනේ. මේ යාළුවෝ හින්දා තමයි වෙන් වුනේ. එහෙනම් අපිට ඒකදී poetic වෙන්න පුළුවන්. This is the city that separated us. එතකොට ඒක subjective syntax එකෙන් තමයි කියන්නේ. කොහොම හරි. දැන් sentence එකේ මුලට ඔය relative clause එක add වෙන එකක් ඔය බලමු. අපි මුලින්ම හම්බුණු ටවුන් එකේදී ටවුන් එක දැන් ගොඩක් දියුණු වෙලා. කොහොමද ඔක කියන්නේ? The city දැන් ඊට පස්සේ එන්නේ අපේ relative clause එකනේ. In which In we which met we ඊළඟට දැන් ඒ කැලේ කියලා හරි. The city මොකක්ද වෙලා තියෙන city එකට? The city is has developed developed ගොඩක් කියලා කියන මම කැමති වචනයක් තමයි immensely. A lot කියලා කියනකට වඩා මොන හරි දෙයක් බහුල වශයෙන් ලොකුවට කියලා කියන අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් immensely. අර has developed a lot කියලා අපිට normally කියන්න පුළුවන්. But I like this word immensely. I have to thank you immensely. මම ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ immensely. Do you like that word? I like the sound of that word. That's why. මම මේ වචන සද්දට කැමතියි. ඒක නිතරම පාවිච්චි කරා. Immensely is the adverb. Immense කියන්නේ ඒකේ adjective එක. එයා මට ලොකු සහයෝගයක් දැක්වුවා. She gave me immense support කියලා කියන්න පුළුවන්. Okay, let's think of another sentence. මම මගේ පොත් ටික තියපු කාර් එක මේ ගිහිල්ලා drive off කරලා පොත් ටික තියන කාර් එකේ කොහෙද ඇතුලේ තියන්නත් පුළුවන් කාර් එකේ උඩ තියන්නත් පුළුවන් නේද එහෙනම් නිකම්ම which වලින් ඔක join කළා හරියන්නේ නැහැ එහෙනම් preposition එකක් ඕනේ වෙනවනේ එහෙනම් දැන් මම එතනදී මගේ පොත් ටික තිබ්බේ කාර් එකේ උඩ මගේ කාර් එක නෙමෙයි මගේ කාර් එක නෙමෙයි මම ඇතුලට දාලා මම දන්නේ නැහැ drive කරන් යන්නේ නැහනේ දැන් මං ඉන්න ගමන් පොත් ටික කාර් එකක් උඩින් තිබ්බා ඒ කාර් එක ගිහිල්ලා කොහොමද කියන්නේ the car has The driven car off the car on has which driven off driven දැන් ඉතින් the car has driven off කියන එකේ මැද්දට කැලලක් යන්න බෑ නේද මොන කාර් එකද මම අර පොත් ටික තියපු කාර් එක එහෙනම්
the The car car in which on which on which on I which I left left my my books books. has driven driven off. off. Last line is ready. තව එකක් අපි බලමු. මගේ බොස් මට දුන්නු assignment එක මම කළේ නැහැ. නැත්නම් ඒක ගොඩක් අමාරුයි. කොහොමද කියන්නේ? මගේ බොස් මට දුන්න assignment එක ගොඩක් අමාරුයි. The The assignment assignment මොන assignment එකද? මගේ බොස් මට දුන්න assignment එක. The assignment which my my boss boss gave me gave me ගොඩක් අමාරුයි. was very is complicated. very complicated. Complicated. සංකීර්ණයි. මේකේ which one is අත්‍යවශ්‍යද? Assignment. No. Oh, you can cut it off. Assignment. non-defining මේක අවශ්‍ය නැහැ අත්‍යවශ්‍ය නැහැ කියලා කොහොමද අපි කියන්නේ? කොහොමද ඒක අඳින්නේ? ඒකට අනිතේ ඒක ඔන්න හලන්න පුළුවන්. ඒක හලන්න පුළුවන්. කලින් එකෙත් බලමු. මේකේ the city in which හලන්න බෑ. in which one preposition එකකට පස්සේ ඒක කරන්න බෑ. හැබැයි මේ වගේදී මේක I like that boy you told me about. ඒකද කරන්න පුළුවන්. තව එකක් යාගේ බලමු. දැන් මම ගොඩක් කරනවා කියන්නේ. idea එකක්. වාක්‍යයක්. අපි මේකද විස්තර කරන කෙනාට වෙන කෙනෙක් තමයි මොනවා හරි කරලා තියෙන්නේ හො කරන්නේ. ඔය කියෝ ඉන්න පොත මාර බෝරින් අනේ. How do you say that? ඔය කියෝ ඉන්න පොත හරි බෝරින්. The book you're reading. Reading. The book you're reading Reading is very boring. boring. මොකද්ද මේක ඇතුලේ ඇත්තටම තියෙන්නේ? The book which you are reading එහෙම නැත්නම් the book that you are reading is very boring කියන කතාව නේද? තව එකක් කියන්න බලන්න. නදීෂා ගඩලාගේ මොකද කියවෙන්නේ? that beginners English course you are conducting The beginner's English course you're conducting is not for beginners. is very important to us. Is very important to us. To improve our knowledge. To improve our knowledge. All දැන් මේ course එක ඉවර වෙන දවසේදී දැනනවද මේක beginners course එකක් වගේ කියලා? No. I think this is just all the basic grammar stuff that you need to know. It's not for nouns, adjectives, and stuff as I told you. So this is like something that you can learn here, and it's really nice and important. I'm so happy about the stuff that we could cover in this period. මේ time එක ඇතුළේ අපිට cover කරන්න පුළුවන් ඉෂ්ට topics ටික ගැන මට මාරම happy. ඔයාලගේ questions ගැන ඔයාලගේ improvement ගැනත් මාරම සතුටුයි. තව එකක් බලමු අපි. මේක තියෙන පුළුවන් අනික් විදි මොනවාද? The beginners English course that you are conducting. එහෙම නැත්නම් the beginners English course which you are conducting. එහෙමත් කිව්ව හැකි. හැබැයි ඉතින් මේ define කරන එකක් නේ. ඒ නිසා මේ අපි ඒක හලුවට කමක් නැහැ. අපිට මෙහෙම කියන්න ඕන නම් අපිට ඕකෙන් extra detail එකක් දානවා වෙන්නත් පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ. The beginners English course which is conducted at Inspire is very important. මොකද beginners grammar course එකම කට්ටිය දන්නවා නම් මේ කොයි එක ගැනද කතා කරන්න කියලා අපිට තව extra detail එකක් add කරන්න ඕන නම් මේක Inspire වෙලයි කරන්නේ කියලා then we can add a non-defining detail. It's like that. So
always, depending on the ideas that we want to give, we just pick which structure we need to follow. තව එකක් අපි බැලුවොත් එහෙම Hasda, do you have any ideas that you want to try? Yeah, I try. Uh, the political leaders who ruled our country. The politicians who rule our country කියලා කියන්නේ දැන් එයාලා කරන දෙයක් නේ ඔකට දාලා තියෙන්නේ නේද? The politicians who rule our country එහෙනම් subjective syntax එකෙන් දාලා තියෙන්නේ. අර අපි පත් කරපු politicians ලා. How do you say that? The politicians අපි පත් කරපු politicians. දැන් පත් කරනවා කියන වැඩේ කලේ අපේ. The politicians whom we appointed. Whom we appointed. අපිට whom ඕකේ අත්‍යවශ්‍යද? whom හලන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. Hey, defining නේ. Right. Politicians whom we appointed. මොනවද ඒගොල්ලෝ කරන්නේ? Yeah, educated we should be educated. The politicians whom we appointed. දැන් කරලා ඉවරනාට පස්සේ we use කියලා හරියන්නේ නැහැ නේ. දැන් කරලා ඉවරයි. The politicians whom we appoint එහෙනම් අපි පත් කරන කට්ටිය. The politicians whom we appoint should be educated. ඒක වඩාම හොඳ දේ තමයි යාලට අධ්‍යාපනයක් ලැබිලා තිබිය යුතුයි කලින්. should be educated කියලා කිව්වහම ඒක තව මීනින්ග් එකක් ගන්න පුළුවන්. අපි පත් කරන politicians ලා educate කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පත් කළාට පස්සේ educate කරන්න පුළුවන්. හැබැයි පත් කරන්න කලින් ඒගොල්ලෝ education එකක් ලබලා තිබිය යුතුයි කියන එක තව අපිට කියන්න පුළුවන් කොහොමද? Now you know perfect models should have had proper education. Proper education. ඒගොල්ලන්ට නිසි අධ්‍යාපනයක් ලැබිලා තිබිය යුතුයි පත් කරන්න කලින්. මොනවාද? Unfulfilled past obligations. Should have. Yes. තව එකක් බලන්න. Madhushani, how about you? My puppy, whom my husband gifted me, My is puppy, walking. whom Whom my husband husband gifted me, is barking now. is barking now. My puppy, whom my husband gifted me, is barking. මට husband දුන්න මගේ බලු පෙටිය මේ වෙලාවේ බුරනවා. Right? අපි දන්න බුරන්නේ කාටද කියලා දැන් මේක ඉදිරියට තව දිගට වාක්‍ය අරන් ගියනේ. My puppy, whom my husband gifted me, is barking at a person who is standing near the gate, which my father built 10 years ago, something like that. So relative clauses are fun. Like they give you a lot of practice ground to learn the things that you have learned, like practice the things that you have learned before. Let's look at a few things that we see in relative clauses, which are like some common patterns. But before we do, like we have some more time. We have like another 20 minutes, you could say. Do you have any other complex ideas you want to try? Because this is what we have done so far, and these are very simple, very easy. Let's try a few more. They miss an all. මෙන්න මෙතනදී අපි මෙන්න මේ where when why කියන කතාව පෙන්වන්නේ නැහනේ. ඒ කියන්නේ මගේ ඇඩ් කරලා තියෙනවද ඒක? නෑනේ. ඒක අපි වෙනම කතා කරමු කියලා තමයි හිතේ. ඔන්න දැන් හිතන්නකෝ මේ නගරයේ මාව මුණ ගැසුණු නගරයයි කියද්දී නගරෙට මුකුත් කළාද නගරෙදි අපි හම්බුණාද? නගරෙදි. නගරෙදි හම්බුණා. අපි කිව්වොත් එහෙම මේ පන්තියේදී තමයි ඔයයි මායි මුලින්ම කතා කළේ. එතකොට පන්තියට මුකුත් කළාද පන්තියේදී මොනවා හරි කළාද? පන්තියේදී මොනවා හරි කළේ. එතකොට මේ නගරය මාව මුණ ගැහුණු නගරය නෙමෙයි. මේ නගරය තමයි ඇමරිකන් කාරයෝ බෝම්බ ගහලා විනාශ කරපු නගරය. දැන් නගරය ගැන මොකද කියන්නේ? නගරෙදි වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි. නගරයට කරපු දෙයක් තියෙන්නේ. මේ පන්තිය ඔයමයි හම්බුණු පන්තිය කියලා කියන එක කොට පන්තියේදී වෙච්ච දෙයක් තියෙන. හැබැයි මම මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම මේ පන්තිය තමයි මම හැමදාම උදේට ඇවිල්ලා අතු ගාපු පන්තිය. එතකොට පන්තියේදී වෙච්ච දෙයක් නෙවෙයි පන්තියට තමයි වැඩේ කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙච්චර වෙලා කතා කළේ ඒ වගේ ඒ තැනට කරපු එහෙම නැත්නම් ඒ දෙයට කරපු වදගේ අදහස් අර ප්‍රොපොසිෂන් එකක් දාපුවම ප්ලේස් එකක් කියා බව ඇත්ත. එහෙනම් අපි මුලින්ම කතා කළේ මේ පන්තියේදී කියලා කොහොමද කියන්නේ?
This is the This is class the in which in which we we talked talked We for the first time. time. This is the class in which we talked for the first time. එහෙනම් මේ පන්තියේ තමයි ඔයමයි මුලින්ම කතා කරේ. In which කියලා අපි කිව්වේ නේද? In which අපි දැම්මේ තැනකදී වෙච්ච දෙයක් ගැන කියන්න නිසා. අපි මෙහෙම කියවනම් මේ පන්තියේ තමයි මම හැමදාම උදේට අතු ගෑවේ. එහෙනම් this is the class The which which I swept every morning. everyone එහෙනම් අපි ඒ sentence එක කියමු. එකක් තමයි this is the class which I which swept swept every every morning. morning. අනික් එක තමයි මේ ක්ලාස් එකේදී තමයි ඔයමයි හම්බුනේ. බලන්න පාඩට. This is the class in which in we which We met for the first time. for the first time. Now, if you look at the words in this one, standard box, this is which, but in this one it is in which. එහෙනම් ඔය in which එහෙම නැත්නම් ඔය වගේ ඇවිල්ලා place එකක් ගැන කියනවා නම් දැන් මෙතෙන්දී in which කියලා කිව්වේ place එකක් ගැන කියන නිසා. එතකොට ওই විදිහට place එකක් ගැන කියනවා නම් අපිට කරන්න පුළුවන් දේ අපිට කරන්න පුළුවන් in which කියනවා වෙනුවට අපිට where පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙහෙදි තමයි අපි මුලින්ම හම්බුනේ කියන වගේ අදහසක් කියනවා නම් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් දේ this is the class where we met we met for the for the first first time. අපි කිව්වොත් එහෙම අර ගහ තමයි මම මගේ බර්ත්ඩේ එකට හිටෙව්වේ. එහෙනම් අර ගහ තමයි මම මගේ බර්ත්ඩේ එකට හිටෙව්වේ. That is the tree That is the tree which which I which planted on planted my my on my birthday. birthday. අර ගහයට තමයි මම ඉස්සර මගේ බයික් එක පාක් කරන්නේ. එතකොට that is the tree. දැන් which නෙමෙයි. දැන් under which Under which under I which used to used to park my parked my bike. bike. දැන් බලමු relative pronoun එක දිහා. මෙතෙන්දි තියෙන්නේ which, මෙතෙන්දි තියෙන්නේ under Under which. අපි add කරලා තියෙන extra detail එක මොකක් වගේද? ඒක place එකක් ගැන තමයි අපි add කරලා තියෙන extra detail එක. එහෙනම් අපිට ඕකත් කරන්න පුළුවන් මොකකින්ද? where වලින්. එහෙනම් එතකොට අපිට කිව්ව එකේ That is the tree. that is the tree where tree I where I used to park my park my bike. එහෙනම් අපිට ගොඩක් specifically කියන්න නැතුව නිකන් තැනක් නම් join කරන්න ඕනේ. ඔය preposition එකක් එක්ක පාවිච්චි වෙන relative pronoun එකක් වෙනුවට where පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මට මතක නැහැ මම කොහෙද කොයි මේසෙ උඩද මේ මගේ පොත තිබ්බේ කියලා කියනවා නම් I can't I remember can't remember on can't remember which on desk I which left desk my I book. my book. දැන් on which desk කියද්දි ගොඩාක් specifically අපි place එක කියනවනේ. එහෙම නොකිය නිකම්ම place එකක් විදිහට නම් join කරන්නේ we can simply say I can't remember where I put my book. එතකොට අර තරම් මොන මේසෙ උඩද වගේ specific නැහැ. ඒ place එකක් join වෙනවා. ඒවත් relative adverbs විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. relative clauses වලට ඒවත් දැක්ක හැකියි. time එකක් ගැන කියනවා කියලා හිතන්නකෝ. මට මතක නැහැ ඔයයි මායි හම්බුනේ මොන දවසකද කියලා. එහෙනම් I can't remember Can't on remember which day which you and I day met. we met. I can't remember on which day you and I met. මට මතක නැහැ ඔයයි මායි හම්බුනේ මොන දවසකද කියලා. එහෙනම් දැන් දවසක් ගැන time එකක් ගැන කතා කරන්නේ. එහෙනම් on which වගේ specific වෙනවා වෙනකොට අපිට කරන්න පුළුවන් දේ මොකද්ද? පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් when. when I can't remember when we met. හැබැයි අර වගේ දවසක් ගැන විශේෂ වෙලා නැහැ එතකොට. එහෙනම් අපි relative adverbs වල දකිනවා ඔය who, which, that වලට whom වලට අමතරව when, where, why වගේ දේවලුත් පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි අපි අර which වලිනුත් ඔය වැඩේම නැත්නම් what වලිනුත් ඔය වැඩේම කරන්න පුළුවන්.
මම දන්නේ නැහැ ඔයා ඇයි මට බැන්නේ කියලා. How do you say it? I I don't know why. I don't know. I don't know why you blamed me. Why? ඔය දැන්නවත් ඒක කියන දන්නවනේ. ඒක අපිට ඕන නම් ඊට වඩා කොම්ප්ලිකේට් කරලා කියන්න පුළුවන් relative pronoun එකක් වගේ පාවිච්චි කරලා. I don't remember for what you blamed me. නැත්නම් I don't remember for which reason you blamed me. නැත්නම් I don't remember for what reason you blamed me. There are also other ways, but you already have an easy way. So we don't have to do a lot of that in this discussion because you already know that. We did that when we were doing openers. Openers කරනකොට කළානේ. හැබැයි මෙතෙන්දි මට පෙන්වන්න ඕනේ where, in which, under which වගේ ඒ තැන්වලදී අපි specifically කියනවා කොයි තැනද, කොයිකද කියලා. හැබැයි එහෙම නොකිය නිකම් generically place එකක් විතරක් නම් අපිට add කරන්න where පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි where එක in whereවත් under whereවත් ඒක අයියෝ පාවිච්චි කරන්න නෑ. That's fun. ඒ හින්දා දැන් පාවිච්චි කරන්නේ නැත්තේ නේද? ඒක okay. ඊළඟට තව තැන් ටිකක් තියෙනවා මේ relative pronouns තමයි වගේ තියෙන්නේ. හැබැයි තියෙනවා කියලා පේන්නේ නැහැ දැන්. ඒවා ටිකත් මම පේන්න නැහැ. ඒතකොට ඔයාලගේ advanced grammar course එකක් කියලා එකක් කරන්න ඕනේ නැහැ ආයේ. මෙන්න මේක බලන්න. The house which is near the river. මොකක්ද ඔගේ තේරුම? ගඟ ළඟ තියෙන ගේ. ගඟ ගාව තියෙන ගෙදර. ඕක අපිට කියද්දී මේ පාවිච්චි කරන relative clause එකක් නේ. The house තමයි antecedent වෙන්නේ. යාව ගන්න relative pronoun එක which, verb එක is. එහෙනම් මේක අර subjective syntax එකේ තිබිච්ච එකක්. The house which is near the river. ඒ වගේම මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද? is ඇවිල්ලා prepositional phrase එකක් නේ. එහෙනම් the house which is near the river කියන කතාව අපිට which is කියන එක හලලා මොකක් කියලාද කියන්න පුළුවන්? The house near the The house near the river කියලා විතරක් කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ මෙතන තියෙන්නේ prepositional phrase එකක් නිසා. The house near the river. එතකොට අපිට කියන්න ඕන නම් මේසේ යට තියෙන බෝලේ. එහෙනම් the ball which is under the table කියලානේ කිව්වේ. ඒක අපිට කියන්න පුළුවන් කොහොමද? The ball The under the ball table. under the table. ජනේලේ ගාව ඉන්න පෙරමි ළමයා. එහෙනම් the boy The which boy is the near the window. the boy who is near the window. දිග එක කොට එක මොකද්ද? The boy near the window. එහෙනම් අපි දකින්නේ prepositional phrases වලදී අපිට මේක දකින්න පුළුවන්. මොකද්ද? Which is, who is, ඒ වගේව හලලා කිව්ව හැකි. මගේ බෑග් එකේ තියෙන තුවක්කුව. How do you say it? The The gun. gun The gun which is is in my bag. ඒක අපිට which is in my bag කියන එක හලලා gun is in my bag. is නෑ. හලනකොට relative pronoun එකයි be verb එකයි දෙකම තමයි අයින් වෙන්නේ. සර නේද? ඔයාගේ උරහිස උඩ ඉන්න මකුලුව. How do you say that? The spider which is on your shoulder. එහෙනම් ඒක කොට කළාම මොකද්ද වෙන්නේ? the spider on your shoulder. The spider on your shoulder. එහෙනම් prepositional phrases වලදී අපි ඔක දකිනවා. relative pronoun එකයි මේකයි අයින් වෙනවා. එහෙනම් the house near the river කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණ අදහසක්ද නෑ. ගඟ ගාව තියෙන ගෙදර කියලා විතරයි තියෙන්නේ. ඒක සම්පූර්ණ වෙන්න නම් අපි කැලිය ඇඩ් කරන්න ඕනේ. අර ගඟ ගාව තියෙන ගෙදර හරි ලස්සනයි. How do you say that? The house The near house the river near is the very beautiful. The house near the river is very beautiful. අර ගඟ ගාව තියෙන ගෙදර මම සල්ලි දීලා ගත්තා. එහෙනම් I bought the house near the river. I bought the house near the river. ඒක prepositional phrase එකකින් දිගට කිව්වනම් කොහොමද කියන්න වෙන්නේ? I I bought bought the house which is near the river. I bought the house which is near the river. Right? අපිට මෙන්න මේ අදහස කියන්න ඕන නම් අර මේ ගඟ ගාව තියෙන ගෙදර මම ගත්තා. අර මං ඔයාලට ගිය සතියේ කිව්වේ. ගේ ගැන තමයි ඔය. ගඟ ගාව තියෙන ගෙදර මම සල්ලි දීලා ගත්තා. අර මං ඔයාලට ගිය සතියේ කිව්වේ. ඒකෙන් කිව්වේ අර ගේ ගැන. දැන් non defining clause එකක් add කරලා දෙන සම්පූර්ණ sentence එකට extra detail එකක් යන. එහෙනම් මොකද කරන්නේ?
I bought the house which is near the river. තව එකක් ඇඩ් කරන අර මම ඔයාලට ගිය සතියේ කිව්වේ කෙනෙක් කියන්නේ අරකට. කොහමද? I bought the house near the river which I told you Which I last told you. week. ඒක extra detail එකක්. කමා එකක් දාලා වෙනම කියන එකක්. කතා කරනකොට ලොකු pause එක කියන එකක්. එහෙනම් ඒ දාපු extra detail එකක් දෙන relative clause එකෙන් කරනකොට කලින් කිව්ව සම්පූර්ණ වාක්‍ය ගැන තව වැඩිපුර අදහසක් එකතු කරන එක. තව එකක් බලමු. The girl who is wearing a red dress. එහෙම මොකද කියන්නේ? රතු වත හැඳි කඳ. Have you read Sherlock Holmes stories? Yes, 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 yes. ඒතර girl නෙමෙයි woman එක ගන්න වෙන්නේ නේද? The girl who is wearing a red dress. රතු පාට ඇඳුමක් ඇඳන් ඉන්න ගෑනු ළමයා. මොකද්ද මෙතන තියෙන්නේ? ඒක අපිට කොට කරන්න පුළුවන්. The girl wearing a red dress. එහෙනම් මොකද්ද එතන අයින් වෙන්නේ? The girl who is wearing a red dress කියන එක අපිට කොට කරන්න පුළුවන් මේකට. කොහොමද? Who is අයින් වෙනවා. හැබැයි ing verb එක මෙතෙන්ට එනවා. එහෙනම් the girl who is wearing a red dress කියන එක අපිට කිව්ව හැකි. The girl wearing a red dress. ඇඳුම් ගැන කතා කරනකොට නම් අපිට මෙහෙමත් කිව්ව හැකි. ඇඳුම් ගැන කතා කරනකොට in කියලා පාවිච්චි කරුව හැකි. එහෙනම් the girl in a red dress. අර කහ පාට t-shirt එකක් අරන් ඉන්න පිළිම ළමයා කියලා කියනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් විදි තුනක් මොනවාද? The boy who is wearing a yellow t-shirt. Shirt. ඒක ඊට වඩා එක level එකකින් කොට කළොත් the boy boy wearing a wearing yellow a t-shirt. yellow t-shirt. වෙන විදියකට කිව්වොත් the boy in a The yellow boy in a t-shirt. yellow t-shirt. කහ පාට t-shirt එකයි නම් තියෙන මුළු පන්තියේම ඉන්න කට්ටිය අතරේ අර කහ පාට shirt එක ඇඳන් ඉන්න පිරිමි ළමයා. එහෙනම් yellow t-shirt කියන වෙනකොට මොකක්ද කියන්නේ? The yellow t-shirt. එහෙනම් the boy who is wearing the yellow t-shirt. The boy wearing the yellow t-shirt. The boy in The the boy yellow in t-shirt. නෑ ඇඳුම් ගැන කතා කරන අපිට නිතර දකින දෙයක් තමයි ඕක. මේ මොකක්ද? national suit එක ඇඳන් ඉන්න uncle කියලා කියනවා නම් කොහොමද කියන්නේ? The uncle in a The uncle who is wearing the national suit. කොටගලු චුට්ටක්. The uncle wearing the national suit. The the uncle uncle in In the national suit. the national suit. Right. මේවා relative clauses තියෙන අපිට නොපෙනෙන තැන් ටික. මෙතන ඇත්තට වෙලා තියෙන්නේ උඩ එක relative clause එකක්. මෙයා present participle එකක්. මෙයා prepositional phrase එකක්. එතකොට මේවා ගැන තව වැඩිපුර ලොකුවට ඉගෙන ගන්න ඕන නම් මේවා හැදෙන විදි ගැන ඔයාලා බලන්න ඕනේ පාඩම තමයි post modifiers. එතකොට මේවා ගැන ගැඹුරට තව බලන්න ඕන නම් මේ වගේ තව වෙන්න පුළුවන් බරපතල විදි මොනවද කියලා post modifiers බලන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී පෙන්වන්න බැලුවේ practically අපිට නිතර දකින්න හම්බ වෙන දේවල් ටිකක්. හා බලමු. ඔන්න දැන් කොණ්ඩේ පාට හොයාලා තියෙන දෙයක් ගැන කතා කරනවා නම් the girl who has brown hair. ඒ මොකද ඒ කියන්නේ? දුඹුරු පාට කොණ්ඩයක් තියෙන තියෙන කෙනා ළමයා. එතනත් අපි හලන්නේ මොකද්ද? The girl who has brown hair කියන එක අපි හලනවට වඩා වෙනස් කරනවා. The girl with brown hair. දුඹුරු පාට කොණ්ඩේ තියෙන ගෑනු ළමයා. තව විදිහකට කිව්ව හැකි the girl whose hair is brown. මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? අර subjective syntax එකම නේද? අර who is කියන කතාවම දැන් එයාට අයිති එකක් සම්බන්ධ කරා. The girl whose hair is brown. අපිට එහෙම කියන්න ඕන තාත්තා බැංකුවේ වැඩ කරන ගෑනු ළමයා කොහොමද කියන්නේ? The girl whose father works in a bank. The girl whose father works in a bank is very rich. අර තාත්තා බැංකුවේ වැඩ කරන ගෑනු ළමයා හරි පොහොසත්. අපිට මෙහෙමනම් කියන්න ඕනේ. අපිට කියන්න ඕනේ
මට විහිළු ජොබ් එකක් මතක් වුණේ. අපි සරල එකක් කියමුකෝ. මේ ඉන්ස්පයර් කම්පැනි එකේ accounts manage කරන එක ජොබ් එක වෙච්ච කසන්. මගේ හොඳ යාළුවෙක්. එහෙනම් කසන්ගේ ජොබ් එක තමයි ඉන්ස්පයර් එකේ accounts manage කරන එක. එහෙනම් අපි ඒක කිව්වොත් එහෙම cousins job is managing accounts at Inspire. අනික් අදහස cousin is a friend of mine. නැත්නම් cousin is my friend. එහෙනම් දැන් cousin ගැන අර අපි extra detail එක add කරද්දි කොහොමද කියන්නේ? cousins job is managing accounts නේ. කතාව එහෙනම් cousins job කියන එක වෙනුවට we say whose job. එහෙනම් cousin whose job is managing accounts at Inspire is my friend. Is my friend. එහෙනම් relative clause එක තමයි whose job is managing accounts at Inspire. එතන අපි කිව්වොත් cousin whose job is managing accounts at Inspire කිව්වොත් ඒ කියන්නේ cousin ගේ job එක accounts manage කරන එක කියන කතාව. අර සිංහලෙන් ඒක තනි වාක්‍යයකට ගන්න පුළුවන් අවස්ථා පොඩ්ඩක් අඩුයි. මේක කිව්වොත් එහෙම අර cousin ගේ තාත්තව ඊයේ මම drop කළා. නැත්නම් cousin ගේ තාත්තට ඊයේ මම lift එකක් දුන්නා. ඔයා කසුන්ගේ තාත්තව දන්නවද? ඔය අදහස් දෙක තමයි අපි දැන් එකතු කරන්නේ. එහෙනම් අපි මේන් අයිඩියා එක මොකද? ඔයා කසුන්ගේ තාත්තව දන්නවද? කොහොමද කියන්නේ? Do you know? Do you know No, cousin's cousin's father. අපි add කරන extra detail එක කසුන්ගේ තාත්තට මම ඊයේ lift එක හදුනා. මම ඊයේ කසුන්ගේ තාත්තව drop කළා. එහෙනම් do you know cousin's father whom I dropped yesterday? ඒක අපි දැන්ටමත් දන්නවනේ අර කලින් ගත්ත relative pronouns වලින් කියන්න. දැන් අපි කියන්න යන්නේ ඔයා කසුන්ගේ තාත්තව දන්නවද කියලා නෙමෙයි. ඔයා කසුන්ව දන්නවද? මම ඊයේ කසුන්ගේ තාත්තට ලිෆ්ට් එකක් දුන්නා. එහෙනම් අදහස් දෙක ඇතුලේ එකක ඉන්නේ කසුන් අනිත් එකේ ඉන්නේ කසුන්ගේ තාත්තා. කසුන්ට අයිති කෙනෙක්. එහෙම අරගෙන. එහෙනම් do you know cousin දැන් whose father I dropped yesterday? අර අපි කලින් ගත්ත patterns දෙකම තමයි. ඒක subject විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. predicative විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. relative pronoun එකේ who which that වෙනුවට අපිට whose එක කෙනාව පාවිච්චි කරන එකයි වෙන්නේ. එහෙනම් මෙතෙන්දී the girl who has brown hair කියද්දී the girl whose hair is brown කියද්දී මෙතන තියෙන මොකද්ද? her hair is brown කියන එක තමයිනේ. නේද? සිංහලෙන් ඒක තනි වාක්‍යයකට කියන්න බෑ. අර අදහස් දෙකක් එකතු වෙන එකයි ඔකෙදි වෙන්නේ. එහෙනම් සිංහලට වඩා complex ideas එකට තනි අදහසක කියන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි වලින්. ඒ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න නම් ඒ කොළුවට තව හොඳට මීටර වෙන්න නම් මොකද කරන්න ඕනේද? Try some sentences like this and get them corrected. I will give you a big exercise. It's full of sentences like this, and when you finish that, relative clauses will be very easy for you. So right after this lesson, I will send you that exercise and you can try that. It's not a quiz though. ඒ කියන්නේ කලාට පස්සේ එහෙම් පිටිම ලකුණු හම්බ වෙන එකක් නෙමෙයි. ඒක කළොත් කරලා correct කරගන්න මාව contact කරගන්න වෙනවා. ඒක PDF එකක් ඒකයි. අවුරුදු 10කට කලින් හදපු PDF එකක්. ඉතින් එතකොට ඒක අර online කරන්න බෑ technical විදිහට නෙමෙයි. මම ඒ කාලේ technical නෑ. මට ඒ කාලේ IT ලොකුවට බෑ. හරි. මේක the best story that he wrote තවත් තියෙන relative clause එකක් නේද? that කියලා relative pronoun එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවානේ. එහෙනම් මේකේදී අපිට කොහොමත් that හලන්න පුළුවන් ඇයි? මෙතන තියෙන්නේ මොකක්ද? defining relative clause එකක්. defining relative clause එකක් නම් අපිට මොකද කරන්න පුළුවන්ද? අපිට relative pronoun එක නැතුව කිව්ව හැකි that which නැතුව කියන්න පුළුවන්. ඒකයි ඔය දෙන එක අපි කන්නත් දැක්කා. මේ මොකක්ද තියෙන්නේ? The best story that was written by him. හැබැයි දැන් මෙතෙන්දී the best story that was written by him කියලා කියනකොට තියෙන්නේ relative clause එකක් තමයි. defining relative clause එකක් තමයි. හැබැයි කොයි syntax එකේද? වෙන subject එකක් නෑ. මේක subject ඉන්නවනේ කවුද? he. හැබැයි මේකේ that තමයි subject එක වෙන්නේ. මෙයා තමයි verb එක වෙන්නේ. එහෙනම් මේක තියෙන්නේ subjective syntax එකේ. ඒ කියන්නේ හරියට නිකන් the boy who loves you. ඔයාට ආදරය කරන පිළිවෙලම. කියන එකයි the boy who you love කියන එකයි දෙකක් නේද? the boy who loves you කියද්දි අර පිළිවෙලම තමයි ඔයාට ආදරය කරනවා කියන loves කියන වැඩේ කරන්නේ. who වලින් කරන්නේ ඒක join කරන එක විතරයි. හැබැයි the boy who you love කියලා කියද්දි එතකොට love කියන වැඩේ කරන්නේ boyද ඔයාද? ඔයා.
ඔයා තමයි සබ්ජෙක්ට් වෙන්නේ. love කියන එකේ doer වෙන්නේ ඔයා. එහෙනම් who කියන වැඩෙන් කරන්නේ අර ideas දෙක join කරන එක. හැබැයි දැන් who වලින් join වෙන්නේ object එක. නැත්නම් predicate එකේ කැලලා. අන්න ඒ කතාව නිසා මෙතෙන්දී the best story that was written by him කියන එක මෙතන තියෙන්නේ මේ story එකට තමයි මේ verb එක join වෙන්නේ. verb එක තමයි passive වුණාට story එකටයි අදාළ වෙන්නේ. එහෙනම් මෙයා subject. එහෙනම් මේකෙදි අපිට that විතරක් හලලා හරියන්නේ නැහැ. මේ වගේ තැන්වලදී ඒ කියන්නේ relative pronoun එකයි passive verb එකකුයි ආපුවාම අපිට මේ be verb එක විතරක් හලන්න පුළුවන්. එහෙනම් the best story that was written by him කියන එක short වෙන තැනක් තමයි අපි දකින. the best story written by him. අපි තව එකක් කිව්වොත් එහෙම 1946 දී publish කරපු පොත් කියලා කියනවා. එහෙනම් books that were published in 1946 කියලා කියන්නේ නේද? එහෙනම් ඒක කොට කරන්නේ කොහොමද? books that were published in 1946. books that were published in 1946 කියන කතාව කොට කරන්න පුළුවන්. books Books published published in in 1946 කියලා. 1946 කොයි පාර්ට් එකද අපි drop කළේ? මෙන්න මේ were that that were were කියන එක. මෙතෙන්දී that was කියන පාර්ට් එක තමයි drop කරන්නේ. හැබැයි V3 එක ඉතුරු වෙනවා. නම් passive structures වල දකින්න එක දෙයක් තමයි යෝග. මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම රජයෙන් උදව් ලබන families. රජයෙන් උදව් ලබන families. එහෙනම් families that are helped by the government. families that are helped by the government කියලා කියන එක අපිට තව කොට කරන්න පුළුවන් වුණා. families families helped helped by the government. by the government. that are that were වගේ දේවල් drop කරලා තමයි ඒ short කරන්නේ. next one. මේක නම් ඔයාලා දන්නවා. ඒ කියන්නේ අපිට මෙහෙම කරන අය වගේ දෙයක් කියන්න ඕන. those who would like to participate in this event can submit the application tomorrow. මේකට සම්බන්ධ වෙන්න කැමති අය. those who වලින් පස්සේ අපිට verb එකක් පාවිච්චි කරලා නැත්නම් relative clause එකක් හදන්න පුළුවන්. those who කියලා කිව්වහම ඒ අය කියලා කියන්නේ. අපි මෙහෙම කියන්න ඕනේ. chicken කන්න කැමති නැති අය කියලා කියනවනම් කොහොමද කියන්නේ? those who those who wouldn't like don't like to eat chicken. those who don't like to eat chicken කියන එක සම්පූර්ණයිද? නෑ. නෑ. chicken කන්න අකමැති අය කියලා විතරයි තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒක අපිට සම්බන්ධ කරන්න තව කැලේ ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. chicken කන්න අකමැති අය මොනවාද? chicken කන්න අකමැති අය කැරට් ගැන කන්න මොනවද කැමති. right. chicken කන්න අකමැති අය carrot කන්න කැමති. Okay. How do you say it? those who don't who like to eat Like chicken to eat chicken. like to eat carrots. Like to eat carrots. මෙහෙම කියනවනම් මේ බල්ලන්ට අකමැති අය මම trust කරන්නේ නැහැ. එතකොට those who do නෑ 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 මම තමයි I යාළුවා don't trust කරන්නේ නැත්තේ. I don't trust those who don't like Don't dogs. like two dogs. I don't trust those who don't like dogs. මම trust කරන්නේ නැහැ කාවද? Those who don't like dogs. Those who don't like dogs කියලා කියන්නේ බලන්න අකමැති අයව මම trust කරන්නේ නැහැ. එතකොට අපි තව එකක් කිව්වොත් එහෙම අද පන්තියට ආවේ නැති අයට relative clauses පොඩ්ඩක් අමාරු වෙයි. එතකොට අද පන්තියට ආවේ නැති අය those who didn't come to the class today. Those who didn't come to the class today. එයාලට මොන හරි දෙයක් අමාරු වෙයි කියලා අපි කොහොමද කියන්නේ? difficult කියන්නේ අමාරු. මොන හරි දෙයක් අමාරු වෙනවා. Find something to be difficult. එහෙනම් those who didn't come to the class today will find relative clauses to be difficult. ඒක වල දන්නේ නැති විදියක්ද? මට ඒක අමාරු වුණා කියලා කොහොමද කියන්නේ? It was difficult to me කියලා කියන්න පුළුවන්. මට ඒක අමාරු වුණා කියලා කියන්න පුළුවන්. තව විදිහක් තමයි I found it difficult. නැත්නම් I found it to be difficult කියලා කියන්නත් පුළුවන්. එක විදිහක් I found it difficult. එහෙම නැත්නම් I found it to be difficult. මට ඒක අමාරු වුණා.
ඔයාට ඒක අමාරු වෙයි. It will be difficult for you කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තව විදිහට කිව්ව හැකි you will find it to be difficult. You will find it to be difficult. නැත්නම් you will find it difficult. Right? ඊළඟට අපිට දකින්න පුළුවන් තව නිතරම අපි දකින පැටර්න් එකක් තමයි those who කියන වගේම අපිට කෙනෙක් ගැන කියන්නත් පුළුවන්. මෙයා තමයි කෙනා වගේ අදහස් කියනකොට the person who එහෙනම් Alexander Graham Bell is the person who invented the telephone. ටෙලිෆෝන් එක හොයාගත්තු මිනිස්සයා තමයි ටෙලිෆෝන් එක හොයාගත්තු කෙනා තමයි Alexander Graham Bell. ඔයා තමයි මගේ මොනවාද? මගේ ජීවිතේ විනාශ කරපු එක. එහෙනම් you are the person who destroyed my life. අපිට අනික් පැත්තට ඔක් කියන්න පුළුවන්. You are the person who කියන වෙනුවට ඕන එයාගෙන් පටන් ගන්නත් පුළුවන්. මේ මගේ බෑග් එක හොරකම් කරපු කෙනා මට කෝල් එකක් දුන්නා. එහෙනම් the person who stole my bag gave me a call. The person who stole my bag gave me a call. ගොඩක් ලාට එහෙම නෙමෙයි වෙන්නේ. මගේ wallet එක ඇහිඳපු එක්කෙනා මට ඒක post කරලා තිබුණා. කොහොමද කියන්නේ? The person The person who මගේ find wallet එක හොයාගත්තු මිනිස්සයා මගේ wallet එක හම්බෙච්ච මිනිස්සයා මට මේක post කරලා තිබුණා. එතකොට Who found my wallet? the person who found my wallet had Posted. posted it to me. The person who found my wallet had posted it to me. ඉතින් මේ කැලේ නැතුව ඔයාලට අර එදිනෙදා ඕන වෙන දේවල් කියන්න පුළුවන්ද? බෑ නේද? relative clauses අත්‍යවශ්‍යයි නේද? එහෙනම් beginners grammar course එකකින් relative clauses අයින් කරනවා කියන එක මහා මෝඩ වැඩක්. ඒක මහා නරක වැඩක්. එහෙනම් relative clauses කියන්නේ beginners grammar තමයි. You must know these things. දැන් දන්නා. මේ යට තියෙන mistake එකක්. ඒක දෙපාරක් ඇවිල්ලා. The person who තමයි තියෙන්නේ. People who those who කියන වගේම තමයි people who කියලා කියන්නේ. මෙහෙම කරන මිනිස්සු. එහෙනම් මේ බොරු කියන මිනිස්සුන්ට මම කැමති නැහැ. How do you say that? I don't I don't like people who lies. lies. I don't like people who lie. I don't like people who tell lies. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. I don't like people who lie. මේ වැඩිහිටියන්ට respect කරන්නේ නැති කට්ටිය හරි මොනවාද? හරි 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 වචනයක් මතක් වෙන්නේ. හරි අර මාන්නෙන් ඔලුව පුරවගත්තු කට්ටිය කියලා කියනවනම් මාන්නෙන් ඔලුව පුරවගත්තු කට්ටියට මොකද්ද කියන්නේ? සිංහල වචන ඉංග්‍රීසි වචන egotistical 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 එහෙනම් වැඩිහිටියන්ට respect කරන්නේ නැති කට්ටිය හරි egotistical. How do you say it? People who don't respect elders are very egotistical. එතකොට දෙමව්පියන්ට අහුම්කම් දෙන්නේ නැති අය දැන් people කියන වගේම වුණා children කියන්නත් පුළුවන්. දෙමව්පියන්ට අහුම්කම් දෙන්නේ නැති ළමයින්ව මේ කවුද අරන් යන්නේ? සාතන් අරන් යනවා. එහෙනම් Children. Satan. සාතන් කරන වැඩක් නෑ. Satan takes away children who don't listen to their parents. Satan takes away the children who don't listen to their parents. End up. Listen to your parents. දේවල් ගැන කතා කරනවා නම් අර කිව්ව විදිහට අපිට things කියලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මගේ හිතේ ඉද්දන දේවල් ගැන මම වැඩි හිතන්නේ නැහැ. මම ඒ දේවල් ගැන හිතන්නේ I don't think about the things
දැන් things මොනවාද? මගේ හිතේ ඉදනවා. I don't think about the things that hurt me. I don't think about the things that hurt me. මට hurt කරන මිනිස්සු ගැන මම care කරන්නේ නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? I don't care Yeah. I don't care about people who who hurt me. I don't care about people who hurt me. Or I don't care about the people who hurt me. අපි මේ ක්ලාස් එකේදී ඉගෙන ගන්න දේවල් ඉගෙන ගත්ත දේවල් ඔයාලට ඉදිරියේදී ගොඩක් වැදගත් වෙයි. කොහොමද කියන්නේ? the lesson නෑ, things that. අපි මේ ක්ලාස් එකේදී ඉගෙන ගත්ත දේවල්. Things that We learn in things this that course we learned in this course will be is very things නේ. එහෙනම් plural වෙනවා. Things නම් are නැත්නම් future නම් will be. Things that we learned in this course are very important to your for your future. එහෙම නැත්නම් things that we learned in this program will be very important for your future. ඉතින් ඉවරද ක්ලාස් එක? ආයේ ඔයාලා එක්ක කතා කරන්නේ නැද්ද? ඔයාලා හම්බ වෙන්නේ නැද්ද? ඔයාලට මොකද ප්‍රශ්න අහලා දේවල් ඉගෙන ගන්න බැයිද? yes Like, I'll be available to you, so I'll take a screenshot and I'll remember your names. So, do you guys want to, take a photo or something like that? We usually do that when we finish a beginner's grammar course, but I'm not sure whether you are ready. So, yeah. Do you want to do that? I don't think so, neither. There's Amila and the others are probably sleeping or shirtless. So I'll just take a screenshot of your names. Unfortunately, I put my hand free at my workplace. Sorry, Amila? I put my hand free at my workplace today. Okay, that's okay, that's okay. No, I just wanted you to take a photo of the people who were here when we finished the course. Course එක ඉවර කරලා ඉතින් හිටිය කට්ටියක ෆොටෝ එකක් ගන්න ඕනේ. But I can see the names, that's fine. බොහෝ විට කට්ටියම ඉන්නේ එක්කෝ ඇඳේ එහෙම නැත්නම් කකා එහෙම නැත්නම් පාඩමේ නෙමෙයි. මම කියවනේ මේ අවුරුද්දේ මම care කරන්නේ නැහැ කියලා දේවල් ගැන. So I just stopped caring and stopped asking. So yeah. This is the end of the beginner's grammar course, and it took us about 2.5 months, almost the same time that we take for that. I actually make beginner's grammar course. The free grammar course again. In this course, we discuss most of the topics that we do in the beginner's grammar course, and a bit more, to be honest. So with the new year, we have changed many plans and the way that we handle certain lessons and certain courses. So I'm so happy about where Inspire is and where we could get. And also your participation and how you were active during these lessons, I will never forget that. So thank you very much, Amila. Thank you, Hasita. Thank you, Nadesha. Thank you, Tashara. Thank you, Madhushani. Thank you, Shehani. I really appreciate Shehani too. Like, even though she is at work, she tried to join in on most days. It was really, really good. And Madhushani and Nadesha, they were very active in the class, although I have never seen them. And Amila and Hasita, as always, they have been very active, and I loved their participation. Like, they are the people who kept the course alive, like who kept these discussions alive. Because when you contribute, when you ask things, that gives us the ability to drive the conversation forward. Again, දෙනකොට ඔයාලා questions අහනකොට අපිට conversation එක දිගට කරා යන්න පුළුවන්. අපිට දේවල් තව වැඩියෙන් discuss කරන්න පුළුවන්. So thank you very much for everything that you have done, and I'm so happy. And yeah, so for Amila and Hasita, who have been like very active in the class, අපේ spoken English course එකේ අපි කරන දෙයක් අර මේ actively ඉන්න ඕනේ කියන දේ තියෙනවානේ. කැමරා on කරගෙන නිතර කතා කරලා actively ඉන්නවනේ. එයාලට හම්බ වෙන දේ තමයි actively session එකේ ඉන්නවා. එයාලත් එක්ක නිතර interact කරන්න පුළුවන්. හසිත මම කොහොමද spoken English course එකට add කරන්නේ? එයාට Saturdays වල free join වෙන්න පුළුවන් sessions වලට. දිගටම මේ course එක ඉවර කරන්න පුළුවන් March වෙනකන්. ඉතින් අමිලටත් මම ඒ chance එක දෙනවා.
Amila, just send me your email address. I will add you to the spoken English course. So Amila and Hasita, you have been the most active people in the spoken English course. So I will give you free access to all the sessions until April. April වෙනකන් යන batches වලට ඔයාලට join වෙන්න පුළුවන් free. Right? Thank you. Okay, so that's the end of the free grammar course. So thank you very much, guys. I'll see you later. So if you have any Thank you, questions sir. or anything that you want to ask, just drop me a message. You have my number. So bye. Bye, sir. Thank you. Thank Ah, you, sir. let's take a new picture. Hasrat ඉන්නවනේ තව එකක් ගමු. hina වෙන්න. හොඳයි ඒක. Yeah, it looks good. Okay, ඒක හොඳයි. Alright, bye. Bye, sir. Thank you.